We have some legendary professors among us, so I have to mention their name. Firstly, I want to mention name of Professor M.A. Jalil Choudhury sir, and Professor Titu Mia sir, Professor A.K. Aminul Haq sir, Professor Rubed Amin sir, Professor Ahmed Hossain sir, and Professor Johiruddin sir, and I can see Lipi madam with us, who is a renowned gynecologist. As you know, ACP is the largest platform of internal medicine, and it has 3 wings: for postgraduate medical medicine doctors, for residents who are actually postgraduate trainee, and for medical students. And I will request all the students who are not yet the member of ACP Bangladesh chapter can become member today by fill up the forms which provided by Dr. Prince. Now I will request Dr. Humaira Tahsin Hussain to come forward to conduct the next session, that is scientific part of the session. Dr. Humaira Tahsin Hussain. Thank you very much, Dr. Rafiq. Assalamu alaikum and very good morning, and welcome you all to today's health talk on acute medicine, organized by ACP Bangladesh chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. First of all, on behalf of our popular family, I want to give you a warm welcome, and I want to express my heartful gratefulness that we got the opportunity to organize such a prestigious program in our premises. So welcome you all, and you know that this program is divided into 2 sessions. In first session, there will be 2 topics. First topic, approach to a patient with acute severe asthma, and second, approach to a patient with acute CNS infection. Both of them are very important in acute medicine. But before going to the main session, I would like to invite our special guest, Professor Rubed Amin sir, we are glad that he is with us today, and due to time constraint, he will not be able to continue the whole program. So I will request him to say something for us. Thank you very much, Dr. Rafiq, and also Dr. Humaira for introducing myself. Honorable and respectable Professor of Medicine, and also the Principal of the Popular Medical College, very popular teacher of our country, Professor Khanabul Kalama sir. We are very pleased to say that we also have another principal with us, Principal of Dhaka Medical College, very respectable Professor Titu Mia sir. It's a great pleasure actually when you see a galaxy of stars in front of you and try to say something about the acute medicine in front of such a learned audience. Especially I will be considering to see same names in the name of Professor M.A. Jalil Choudhury sir. He is my teacher. Professor Khanabul Kalama sir is my teacher. Professor H.M. Adnul Hassan sir is my teacher. Professor Aminul Haq sir is my teacher. So it's a pleasure actually to see the 4 teachers in front of us when I myself becomes an old one to say a teacher. And then we also have a very bright people in front of us, like the Professor Rubina Yasmin, as well as the Professor Ahmed Bhai and Professor Jalil Haq sir with us. So you see, you are so much fortunate that ACP chapter of Bangladesh has arranged in such a program for a medical faculties, for a medical students, so that you can easily imagine how much the impact of a program will be when it will be in place. Because you are dealing some of the teachers and teachers in front of you. This is the best part, and as has been said, that's one of the largest organization has been ACP chapter of Bangladesh. This has been expanded in the different kind of faculties in the form of neurology as well as the other faculty people who are also incorporating many of the ideas and concept and the knowledge for sharing as well as distribution of the medical science to our students. And it is your privilege that you came across to know something about the acute medicine. Now, the big issue is that what is actually the acute medicine? What is the concept of acute medicine? It was not there. When you are reading your curriculum of the MBBS, you will not find a percentage of the cases that has been reflected in acute medicine. You may get the knowledge of emergency medicine in our context of the curriculum as well as in practicality. But the fact that medicine faculty has to deal the major of the concerned emergency in any country. So also for the Bangladesh.
When I say that in our country context, every institution has actually an emergency room, but we do not have any emergency system, right? Because right now, if some of the patients resides in the part of the Shat Masjid Road, get a heart attack or get a stroke, there is no chance that he will call 999 and get an ambulance immediately for 5 minutes. You will not get it. So that is called the emergency system, right? Because you need a hot number, and that number will be dialed. Somebody will go that immediately within 5 minutes. Maybe a paramedics, maybe some nurses. They will rescue the patient, do some activities for the emergency setup, and then put the patients in the line of ambulance, quickly transfer him to a facility where there is a available emergency rooms with their all equipments, with all their HR as well as the system running. And during the time of travel, there will be a telephone talking that this is the condition of the patient. An ambulance is setting a patient is that where the ambulance driver and one of the member of the ambulance will be well equipped to know that how to do the CPR, how to do the basic life support, as well as advanced cardiac life support. So that is called the emergency medical system. Unfortunately, we are not having that one. Bangladesh government is very much devoted actually to do something for the emergency medical system develop in our country. Now with this pre in mind, you will be always dealing some of the patients who is very much serious and could be leading to the fatality and life-threatening condition immediately in the medicine ward unless you deal it. This is called the acute medicine. Like when you are actually in the ward or maybe in the emergency room, you may get a patient coming to you with like a respiratory distress. And then what will you do? Will you take a history like that we traditionally think? Shall we go for the complete examination of the system that you used to do? Or shall we go for a management immediately? So acute emergency or acute medicine will teach you, in a patient you may mix it up, like taking a history, quicker examination system, and even managing at the patient at the same time. This is acute medicine. So somebody have an acute respiratory distress, somebody may have an acute neurovascular syndrome, some may have acute coronary syndrome, some may have a poisoning, some may have neurological infection, some may have severe malaria, severe typhoid, and even sometimes the severe COVID that we used to see in the last 2 years. All these are the basically deals by means of acute medicine department. We need to build it up and we need to build the human resources for this one. And that is the reason why ACP chapter has, I think, probably arranged this particular wonderful program to make a knowledge sharing for the student of like you. So I think you will be very much delighted to get information, how you can immediately manage a case of severe asthma, how somebody like a neurological infection which came immediately can be dealt up, how a pneumothorax or the patient if immediately come, how will you make a diagnosis and quickly manage the pace. So these are the things, and sometimes the acute arthritis cases that will be seen here also be dealt up. So I'll be delighted actually to see the knowledge being up of our students, especially all the territory of the private and public, and we'll be very much happy to help in regards to whatever the position we have, whatever the time we have can spend with you regarding the acute medicine for the Bangladesh. Thank you again. I will be delighted actually to come forward again and again to help you on this regard to deal the emergency system and the acute medicine of Bangladesh. Thank you very much for giving me the time. Thank you very much, Robed Amin sir, for your valuable introductory speech. Now we will go to our first session without any delay. We will have two speakers. Our first speaker, Professor Muhammad M.A. Jalil Choudhury sir, one of the best speakers. He needs no introduction. His topic is Approach to a Patient with Acute Severe Asthma. This session will be chaired by Professor Khan Abul Kalam Azad sir, our principal sir and our current governor of ACP, and panel of experts, Professor Muhammad Titu Mia sir and Professor A.K.M. Aminul Haq sir. The panel of, with the permission of chair, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Homera. Respected Governor SPA Bangladesh, past Governor Professor H.M. Najmul Hasan, Principal Dhaka Medical College,
also Principal Professor Khan Abul Kalam Azad of this popular medical college, popularly known as the Popular Medical College, and very senior and all teachers present here, and my dear students. I thank SCB Bangladesh for inviting me for such an illuminating session in Acute here sitting. Sorry. প্রথমে আমি যেহেতু এখানে স্টেক হোল্ডার আমার কাছে মনে হয় যারা এখানে স্টুডেন্ট আইদার গ্রাজুয়েট অথবা আন্ডার পোস্ট স্টুডেন্টস, আমার কথাবার্তা অ্যাকচুয়ালি মেইনলি ফোকাসিং অন দ্য স্টুডেন্টস হবে, এবং স্টুডেন্টস মানে পরীক্ষার্থী। আসলে আমাদের উদ্দেশ্য মানে কি, সবাই আলটিমেটলি পরীক্ষা দেবে। আসছে এখানে টপিক অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাপ্রোচ? যেহেতু আমি আগে বলছি আমি লেখাপড়া পরীক্ষা এবং যারা পরীক্ষা তাদের জন্য বলতেছি, এই ধরনের কোশ্চেন আমরা আগে বরাবর করতাম, কিন্তু এখন আমাদের এই ইয়ে থেকে ফিরে আসছি। এটা ভ্যাকটাম। অ্যাপ্রোচ বলতে আমরা কী বুঝি? কিছুই বুঝি না। যে যেমনি বুঝি সে সেমনি অ্যাপ্রোচ বুঝি। এই জন্য কিন্তু আগে এইসব উত্তরগুলো কিন্তু বিভিন্ন লেখা হতো। আমি যেটা বুঝি অ্যাপ্রোচ বলতে, ধরো একটা অ্যাজমা রোগী আসলো, তাহলে আমার তার অ্যাপ্রোচ কী হবে? এরপরে আমি কী করব? এরপরে কী করব? এটাই অ্যাপ্রোচ। তাকে ডায়াগনোজ করব, তাকে কি আমি টিকার ফ্যাক্টর দেবো, তাকে আমি ম্যানেজ করব না কি করব, এটা আমি যেভাবে বুঝি সেভাবে আমি আজকে কথা বলবো। এবং আগে কোনটা দিয়ে নেক্সট স্লাইড কোনটা দিয়ে আসবে? ওটা কি দিয়ে টিপব? কোনটা দিয়ে? সামনে কোনটা পিছিয়ে কোনটা? আচ্ছা, আর পিছে? সামনে কোনটা? এটা সামনে, আর পিছে ওইখানে? ও সরি, ঠিক আছে। আর স্পিকার, তো স্পিকার মানে এই বইয়ের লেখক। এটা বলার উদ্দেশ্য হলো সেই রাজশাহীতে প্রফেসর আজাদ, এখানে অনেক রাজশাহীর লোকজন দেখা যাচ্ছে, অন্যরা কিছু মাইন্ড করবেন না। আমরা যখন একসাথে বসি তখন আমরা বলি যে আমরা রাজশাহী গ্রুপ বলি আর কি আমরা, কারণ আমরা ওই পাস্ট এ ভেরি হ্যাপি ডেজ অ্যাট দ্যাট টাইম। প্রফেসর আজাদ, প্রফেসর নাজমুল, অনেকে ছিল সেখানে, যদিও প্রফেসর টিটু বোধহয় সবাইকে হয়নি রাজশাহীতে চাকরি করার। সবাইকে হয়নি, আসলে সবাইকে হয়নি। জহিরও ছিল মনে হয়, জহির ছিল না, প্রফেসর জহিরও ছিল। ওই সময় লেখা বইটা, এটা বলার উদ্দেশ্য হলো আই হ্যাড এ কিন ইন্টারেস্ট অন দিস অ্যাজমা, অন দিস টপিক, তখন থেকে ছিল। এটা কারণ আছে, সে কারণে যাচ্ছি না। এবং আমি মনে করি এই টপিকটা আমার জন্য একটা সুইটেবল। আমি জানি না প্রফেসর আজাদ মনে আছে কিনা, জন্য আমাকে টপিকটা দেওয়া হয়েছে। স্টেক হোল্ডার, আমি আগে বলছি যে স্টেক হোল্ডার আমাদের স্টুডেন্টস মেইনলি স্টেক হোল্ডার হবে, এবং আমাদের যারা মানে প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান, জুনিয়র ফিজিশিয়ান, তাদের জন্যই আজকের টপিক হবে। আমরা কি দেখবো? আমি আগে বলছি যে আমরা অ্যাপ্রোচ কি করব। অ্যাজমা বলতে ডায়াগনোস লাগে না আমাদের, কারণ অ্যাজমা রুগীরা কিন্তু অ্যাজমা ভালো করে বোঝে। রুগী যদি বলে আমার অ্যাজমা হয়েছে, তাহলে অ্যাজমা কোনো সন্দেহ নেই, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তবে অনেক সময় রুগীরা কিন্তু অ্যাজমা বলতে লজ্জা পায়, বলে যে আমার না অ্যালার্জি হয়েছে। সুতরাং অ্যাজমা ডায়াগনোস আমি কথা বলবো না এই জন্য। কিন্তু আমি যখনই একটা অ্যাজমা রুগী আসবে, আমি বুঝবো অ্যাজমা হয়ে গেছে, অ্যাজমা হয়ে গেছে। আমার এরপর অ্যাপ্রোচ কী হবে? অ্যাপ্রোচ হবে আমার তার ক্লাসিফাই করা কোন স্টেজে। এই টার্মগুলো কিন্তু অনেক সময় সিনোনিমাস, প্রায় সিনোনিমাস। যেমন আমরা কিনা বলে একিউট অ্যাজমা আমরা বলি, একিউট সিভিয়ার অ্যাজমা, একিউট অথবা একিউট বাদ দিয়েও লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমা অ্যাটাক, অথবা একিউট অ্যাজমা এক্সাজারবেশন। এই যে ইউজ শব্দগুলা, এগুলো অলমোস্ট সিনোনিমাস, এখানে বিতর্ক করার কিছু নাই। কিন্তু যেটা আমি একটু, যেহেতু পুরান দিনের মানুষ, কিছু কিছু জিনিস পুরানা কথা বলবো। এই একটা শব্দ আমাদের সঙ্গে মুখস্থ করতে হইতো, ডিফাইন স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস, এটা আমাদের মুখস্থ করতে হইতো, আমরা মুখস্থ করাইতাম। কিন্তু এই শব্দটা এখন ইউজ করা হয় না, কারণ এই শব্দ অলরেডি মাস্ট উইথ প্রিভিয়াস ওয়ান্স, এবং এই শব্দটা এখন আর বইতে আসে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। তারপরে আমরা যেহেতু ইতিহাস জানতে আমাদের কাছে এই শব্দটা জানা উচিত। এইখানে যে ডেফিনেশন দেওয়া আছে সেটা হলো স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস ইজ রেসপিরেটরি ফেলিউর দ্যাট কামস উইথ দ্য ওর্স্ট ফর্ম অফ একিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। মানে সিভিয়ার লাইফ থ্রেটনিং অ্যাজমাকেই একিউট সিভিয়ার অ্যাজমা বলে। তবে ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্স এটা না। ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্স হলো দি অ্যাজমা দ্যাট ডাজ নট কন্ট্রোল উইথ ইউজুয়াল ট্রিটমেন্ট। এটা হলো স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস তখনকার দিনের ডেফিনেশন। যখন এটা এখন নাই, তবে কোনো কোনো পুরান টিচার হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে হোয়াট ডু মিন বাই স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাস, এই জন্য বলতেছি আমি। এখন যদি আমি যেটা আমাকে বলা হয়েছে যে অ্যাপ্রোচ মানে আসলে মেইন জিনিস হলো ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট বলতে
আমরা কি বুঝি? আর্লি রিকগনিশন ইন্টারভেনশন বিফোর অ্যাটাকস বিকাম সিভিয়ার অ্যান্ড পটেনশিয়াল লাইফ থ্রেটানিং। খারাপ হওয়ার আগেই যা কিছু করতে হবে। রোগী যখন আমার কাছে আসলো সিভিয়ার হওয়ার আগেই আমাকে যা কিছু করতে হবে সেটা আমি কী করবো, সেটা করবো আমি। আমরা এরপরে আমি আসছি। আর এটা এই আমাদের পিটফল কী করি, কী ভুলটা আমরা কী করি? উই ফেল টু রিকগনাইজ দ্য ফ্যাটালিটি অ্যাটাক। কত সিভিয়ার এটা আমরা অনেক সময় আমরা রোগীরা বসতে দেরি করে আসে, আর আমরা বসতে অনেক সময় আমরা দেরি করি। এটা হলো আমাদের পিটফল। এখন আমি যদি ম্যানেজমেন্টে যাই, ম্যানেজমেন্টে আমরা আমাদের অ্যাজমা কীভাবে আসে, আমরা সিভিয়ার হোক যাই কিছু হোক, আমরা একটা হয় হোম ম্যানেজমেন্ট, একটা আবার বাসায় ম্যানেজ করি অথবা চেম্বারে ম্যানেজ করি। জিপিরা যা সেগুলো আমরা কিন্তু এগুলো সিভিয়ার ম্যানেজ করতে পারি। তারপর আমরা করতে পারি, এরপরে যদি ওইখানে ভালো নয় তারপর আসে তারা ইমার্জেন্সিতে। এরপরে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট ভাগে ভাগে আমরা বলবো, এবং ইমার্জেন্সিতে না হইলে এরপর আমরা উই অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট টু হসপিটাল। ইউজুয়ালি মেডিকেল ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার কথা অ্যাজমা রোগী, তা না হলে যে চেস্ট ডিজিজ হসপিটাল যেখানে চেস্ট ডিজিজ ভর্তি হয় অথবা অ্যাজমা সেন্টার যেগুলো আছে এখানে ভর্তি হতে পারে। এরপর সেখানে হলে আইসিইউতে নিয়ে যায়। তো আমি একটু বলবো গাইডলাইনগুলো পড়তে। গাইডলাইন অনেকগুলো গাইডলাইন বাজারে আছে, কিন্তু ওইখানে গাইডলাইন এমনভাবে বলা আছে এগুলো বলতে গেলে আমাদেরও মাথা গোলাই যায় যে একই জিনিস কিন্তু বারবার রিপিট হয়। সুতরাং এই জন্য আমি যেটা করছি ফর প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান, আমি একটা সামারাইজ করে আমার মতো করে যেন তোমাদের মনে থাকে এবং বসতে সুবিধা হয়, সেই যেভাবে আমি আজকে এটাকে সাজিয়ে নিয়ে আসছি। প্রথমে ম্যানেজমেন্ট ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আমি ইয়াতে বলবো না, এটা ওই জন্য যে জিপিরা যেটা করে সেটা হলো জিপিটা প্রথমটা জেনারেল প্র্যাকটিসে এটা অনেকটা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের মতোই একটু ইয়েতে, সেখানে ইনহেল সলবোটামল অথবা ইনহেল স্টেরয়েড অথবা শর্ট কোর্স স্টেরয়েড, এটা ওইটাতে ম্যানেজমেন্ট আসে পড়ে। যখন আমি ইমার্জেন্সি বলবো ওইখানে আসে পড়বো। এটা ট্রায়াস পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি, তাকে আগে ভাগ করে নিতে হবে, এবং অ্যাসেসমেন্ট শুড নট ডিলে দ্য ট্রিটমেন্ট। আমরা অ্যাসেস করবো, কী অ্যাসেস করবো? আমরা অ্যাসেস করবো টেক ব্রিফ হিস্ট্রি টু অ্যাসার্টেন রিস্ক ফ্যাক্টর অফ ডেথ ফ্রম অ্যাজমা। ডায়াগনোসিসে মাথা কামাচ্ছি না, আমি শুধু দেখবো তার সে ফ্যাটাল কতটুকু, এই জিনিসটা কিন্তু আমার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাকে করতে হবে। এটা অ্যাসেসও করবো, চিকিৎসা শুরু করবো। কী অ্যাসেস করবো, কীভাবে বোঝা যাবে যে তার মানে ডেথের বেশি? সেটা হলো একটা প্রিভিয়াস ইন্টিউবেশন বা যদি আগে কোনো সময় তাকে আইসিইউতে ভর্তি চিকিৎসা করা হয়ে থাকে অথবা আগে যদি ইন্টিউবেশন করা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে আবার যখন আসছে সে আবার কিন্তু খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 2 or more than 2 hospitalization or 3 or more than 3 emergency department visit in the past year যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার লাইফ থ্রেটানিং। যদি দেখা যায় যে গত 1 মাসে 2 ক্যানিস্টার, আমি কিন্তু নিয়ে আসি তোমাদের বোঝানোর জন্য, যদিও তোমরা জানো, দুই ক্যানিস্টার মানে এটা যদি দেখা যায় গত 1 মাসে এটা দুইটা খালি হয়ে গেছে ইউজ করতে হবে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে সিরিয়াস। তারপর নট কারেন্টলি ইউজিং ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড, যেটা আমাদের দেশে সমস্যা হয়। আমরা সেই রোগীরা করে কি, যেটা সলবুটামল সেটা নেয় রেগুলার, আর যেটা নাকি ইনহেলড স্টেরয়েড সেটা নেয় মাঝে মধ্যে, এটা একটা সমস্যা হয়। এরকম যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার কিন্তু লাইফ ডেঞ্জার। তারপর কোএক্সিস্টিং ইলনেস থাকে, যদি তার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকে, সিওপিডি থাকে, স্মোকার থাকে, তাহলে কিন্তু সেই লাইফ থ্রেটানিং অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এরপরে হিস্ট্রি নেওয়ার পরে আমি দেখবো উইল অ্যাসেস দ্য ভাইটাল সাইন্স অ্যান্ড পারফর্ম এ ব্রিফ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। পুরো করা সম্ভব না। যেমন আমি অবজার্ভ ফর ব্রেথলেসনেস, তার শ্বাসকষ্ট কেমন দেখবো, সে শুইতে পারে কিনা, প্রপটা আছে কিনা, এগুলো দেখবো। তারপর উই মেজার রেসপিরেটরি রেট, হার্ট রেট এবং চেক পালসেস প্যারাডোসাস, যদিও পালসেস প্যারাডোসাস দেখা হয় না এখন, কিন্তু এটা থিওরিক্যাল দেখা উচিত। এবং তার এক্সরে মাসল রেসপিরেশন ইউজ হচ্ছে কিনা, এটা আমরা জানি। ইন্ডিং অফ দ্য ইন্টারকোস্টাল স্পেস, সুপ্রাকেবলিকুল ফোর্স, এগুলো জানো তোমরা। এবং চেস্ট এক্সামিন যতটুকু সম্ভব, অ্যাটলিস্ট চেস্ট এত বসে আর রঙকে কি পেশেন্ট বোঝাইতে পারে, নিমন্ত্রণ অনেক সময় মাইল্ড হলে বোঝা যায় না, তবে চেষ্টা করেছি দেখার জন্য আছে কিনা। এবং সাথে কোএক্সিস্টিং মেডিকেল ডিসঅর্ডার আছে কিনা সেটাও কিন্তু অ্যাসেস করে ফেলতে হবে, বিশেষ করে যদি এল্ডারলি পেশেন্ট হয়। অ্যাসেস ফর সিভিয়ার এক্সারবেশন অফ লাইফ থ্রেটানিং অ্যাজমা। আমরা কী কী দেখবো সেখানে? আমরা দেখবো পেশেন্ট টক্স ইন ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস বাট নট ইন সেন্টেন্স। এটা আমরা পড়ছি, বেশিরও আছে যে একটা সেন্টেন্স সে শেষ করতে পারবে না, যদি না পারে তো বুঝতে হবে সিভিয়ার বা সিভিয়ার হচ্ছে। পাল যদি 120 বেশি হয় ইউজুয়ালি, রেসপিরেটরি যদি 30 বেশি হয়, যদি ইউজ অফ এক্সেসিভ মাসল ইন্সপেকশন হয়, যদি ডায়াবেটিস সোয়েটিং যদি বেশি থাকে, হামতে থাকে,
যদিও ঘামা কিন্তু এএমআই এবং এলবি এর একটা ফিচার, এটা খেয়াল করতে হবে। ইনএবিলিটি টু লাই সুপাইন ডিউ টু ব্রেথলেসনেস, এইটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। অনেক সময় পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করা হয় বা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি রোগীটা চিতে শুতে পারে কিনা। যদি চিতে শুতে না পারে ইউজুয়ালি আমরা বলি এলবিএফ, কিন্তু আসলে তা না। কিন্তু সিভিয়ার অ্যাজমা রোগী কিন্তু ক্যানট লাই, শুনে এখানে কনফিউজ করলে হবে না। কিন্তু সিভিয়ার অ্যাজমা রোগীও ফিলস বেটার অন প্রপটা পজিশন অথবা প্রেয়ার পজিশনে। প্রপটা পজিশনে ভালো বসে থাকলে ভালো লাগে, এলবিএর মতো কিন্তু, যেটা কিন্তু এলবিএর মতন, এটা কনফিউজ করা যাবে না। পালসের প্যারাডক্সাস, এটা থিওরিক্যালি কোশ্চেন, এটা কিন্তু অনেকে পরীক্ষার সময় পারেন না। যদিও নাম পালস, আসলে এটা পালস না, এটা দেখে নেব বই থেকে। লাউড হুইজ অর সাইলেন্ট চেস্ট, হুইজিং বেশি হলে যেমন সিভিয়ার, আবার হুইজিং না থাকলেও সিভিয়ার। টাইট চেস্টে হুইজিং থাকে না, তোমরা জানো এটা, এটাও কিন্তু সিরিয়াস চেস্ট। অল্টার মেন্টাল স্ট্যাটাস, এজারি থাকতে পারে, কনফিউজ থাকতে পারে, ডাউজি থাকতে পারে, এটা কিন্তু খুব সিভিয়ারের লক্ষণ, হাইপোক্সিয়ার লক্ষণ বা কার্বন রিটেনশন লক্ষণ। যদিও কার্বন রিটেনশন অনেক লেটই হয়, কিন্তু হাইপোক্সিয়া আগে হয়, এবং হাইপোক্সিয়াল জিনিসগুলো হয় এবং এত সিভিয়ার যে হয়তো খুব ইমিডিয়েটলি তাকে আইসিইউতে নেওয়া লাগতে পারে। একজন থাকতেই পারে, যেমন যারা দেখবা হাঁপাইতে হাঁপাইতে খুব অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। আর যদি আমরা ফোর্সড এফিবিওয়ান করি অথবা পিক এক্সপেল ফ্লোরেট করি, যদি 50% নিচে থাকে পেডিট্রি অথবা বেস্টার, তাহলে বস্তু সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। আর যদি আমরা এখন তো পালস অক্সিমিটার ঘরে ঘরে হয়ে গেছে, এটা যদি 92 নিচে থাকে তাহলে বস্তু সিভিয়ার হচ্ছে। কার্বন টেনশন, অক্সিজেন সান্দ কমে যায়, আর্টেরিয়াল অক্সিজেন টেনশন। আর PCO2, এটা বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস। PCO2 অনেক সময় নর্মাল থাকতে পারে, যদি বেশি বাইরে যায় তাহলে বলছে সিরিয়াস। এটা কিন্তু পরীক্ষাটা কোশ্চেন যে অ্যাজমাতে টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিউর কখন হয়, টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিউর কখন হয়, এটা কিন্তু ভালো করে বুঝে বুঝে পড়ে দিতে হবে। এটা এখন বোঝার সময় নেই, কিন্তু এটা পরীক্ষার জন্য একটা খুব ফেভারিট কোশ্চেন। টাইপ 1 রেসপিরেটরি অ্যাজমাতেই হয়, দুইটাই অ্যাজমাতে হয়। টাইপ 1 কখন হয়, টাইপ 2 কখন হয়, এবং দুটো ইন্টারপ্রিটেশন কি। টাইপ 1 মানে ভালো, তার মানে সে হাঁপাচ্ছে, ভালো আছে। টাইপ 2 মানে একটু করে আইসিইউ দেওয়া লাগবে, সংক্ষেপে তাই বললাম আমি। এবং এই চিকিৎসা করতে করতে কিন্তু আমরা কিন্তু কিছু ইনভেস্টমেন্ট হয়তো লাগতে পারে আমাদের, তবে অ্যাজমাতে এই জন্য ইনভেস্টমেন্ট লাগে না। তবে যেটা বইতে বলা আছে, যেটা আমরা করি না, সেটা হলো এফিবিওয়ান দেখা এবং পিক এক্সপেল ফ্লোরিড দেখা। এটা কিন্তু বলা আছে, এটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া তোমরা জানো, এটা করা উচিত, কিন্তু আমরা অনেক সময় করি না। হয়তো চেষ্টা তারা করে, অনেকে করে না। পালস অক্সিমিটার এটা খুব সহজ, এটা করে। এবিজি খুব বেশি লাগে না, তবে করাটা সহজ। চেস্ট এক্স লাগতে পারে যদি নিউমোনিয়া কনসালটেশন সন্দেহ হয় বা নিউমোথোরাস সন্দেহ হয়, তো অবশ্যই চেস্ট এক্সে লাগবে। ইসিজি ট্রোপাই, এগুলো যদি এএমআই, এলডারলি হয়, যদি এএমআই লাগে, এএমআই সন্দেহ হয় তাহলে করতে হতে পারে। অ্যাজমা হলে তার এএমআই হবে না এমন কথা নেই। তারপর টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এলবিএফ এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, প্রো বিএনপি একটা ইম্পর্টেন্ট টুল। প্রো বিএনপি যদি ইন্টারপ্রেশন ভালো করে জানো, প্রো বিএনপি একটা ইম্পর্টেন্ট টুল, যদিও ফেলাসি আছে। আর ওল্ডার পেশেন্ট হলে ব্লাড সুগার এবং কিটিন করা লাগতে পারে, এটা কোমোরবিডিটি দেখার জন্য, নট ফর ডায়াগনোসিস অফ অ্যাজমা। মেইন ট্রিটমেন্ট অ্যাট দ্য ইমার্জেন্সি, রোগীর এখন ইমার্জেন্সি আছে, তাহলে আমরা কী করবো? অক্সিজেন যে মাস্ট, কারণ রোগীদেরকে হাইপোক্সিয়া থাকবেই, পাস করো আর না করো থাকবে, হাইপোক্সিয়া থাকবেই। সুতরাং অক্সিজেন দিতে হবে। অল পেশেন্ট শুড বি ট্রিটেড ইনিশিয়ালি উইথ সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন টু অ্যাচিভ অ্যান আর্টেরিয়াল অক্সিজেন স্যাচুরেশন অফ 90% অর গ্রেটার, 90 উপরে তুলতে হবে। ইউজুয়ালি কেন্দ্রে দেওয়া হয়, ফেস মাস্কও ব্যবহার করতে পারে। আর অক্সিজেন দেওয়ার পরে তো ট্রিটমেন্ট কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু একে ঘুরে ফিরা, সেই অক্সিজেন, সেই ইনহেল শর্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট এবং স্টেরয়েড, এইটাই কিন্তু ডোজের ভেরিয়েশন আছে। এইটা আমরা বারে বারে একই জিনিস বলবো, শুধু ডোজ ভেরিয়েশনটা বলবো। এখন মেইন জায়গায় ট্রিটমেন্ট অ্যাট ইমার্জেন্সি বিটা অ্যাগনিস্ট অথবা বিটা অ্যাগনিস্ট, যেই নেমে দেখো, অথবা সিম্পল সলবোটামল, যেটা আমাদের দেশে পাওয়া যায়, সলবোটামল অথবা টার্বোটালিন। এই দেশে টার্বোটালিন পাওয়া যায় না বোধহয়, ডোজটা হলো অর্ধেক, একই জিনিস, ডোজটা অর্ধেক, সালবোটামল। ইনহেল শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, আমি জাস্ট তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলতেছি, এটা কালারটাও কিন্তু এরকমই থাকে, সব স্ট্যান্ডার্ড কালার, একটু হালকা কি বেগুনি বোধ হয়, হালকা বেগুনি কালার বা সবুজ কালার, এইটা বেগুনি হলে বেগুনি, সবুজ, নীল, আচ্ছা নীলই হইল, যাক এই কালারটাই সবখানে স্ট্যান্ডার্ড কালার। এবং স্টেরয়েডের কালার একটু হালকা কি হলুদ, এটা উল্টাপাল্টা হবে না, কিন্তু এটা বুঝতে হবে। সুতরাং এইটা কিন্তু, এই যে যন্ত্রটা ছোট, কিন্তু এটাই কিন্তু লাইফ সেভিং। সুতরাং এই এইটাই ইনহেল শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট ভায়া স্পেসার, কারণ ওই সময় কিন্তু রোগীরা কিন্তু ইনহেল করতে পারবে না, পারার কথা না আর কি, যদি দিতে পারো, কিন্তু ইউজুয়ালি স্পেসার দেখছো তোমরা সবাই স্পেসার, এটা কিন্তু একটা স্পেসার।
এবং একুট সিভিয়ার অ্যাজমা ম্যানেজমেন্ট করার জন্য এটা একটা স্পেশাল, অনেক ধরনের স্পেশাল আছে। ভ্যাকসিন একটা বার করেছে ভলিউমেট্রিক, যত ভলিউম বড় হয় অতই ভালো, কিন্তু ক্যারি করতে অসুবিধা, দেখতে খারাপ দেখা যায়। কিন্তু এটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড, মাঝামাঝি সাইজের স্ট্যান্ডার্ড। এবং এই দুইটার কম্বিনেশন কিন্তু একুট সিভিয়ার অ্যাজমা ম্যানেজমেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট টুল, আমরা দেশে অন্তত, পৃথিবীর সব দেশই, তুমি যত গাইডলাইনে পড়ো সব দেশে আছে। এবং এটা কিন্তু একটা সাবসেন্টার করা সম্ভব। এর জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই, যদি থাকে তার কাছে, এবং থাকা উচিত আমি মনে করি। একটু আগে প্রফেসর রুবেদ বলতেছিল, এই যে কথাটা বলতেছিল, এখন একুট সিভিয়ার অ্যাজমা হইলো, মানে আপনি দেখে পঞ্চগড়তে বলেন যে না এখানে চিকিৎসা আমাদের ঢাকা পাঠিয়ে দেন, তাহলে তো পথে সে মরে যাবে। এটা তো হবে না। তো শুধু এইসব যেগুলো সম্ভব এগুলো ম্যানেজ করার জন্য কিন্তু আমাদের পেরিফেরিতে করা যাইতে পারে, অনেক কিছু করা সম্ভব, যদি আমরা সব কিছু সম্ভব না, কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব। এই ডোজটা মুখস্থ থাকা সবাই। ডোজটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গাইডলাইনে বিভিন্ন রকম লেখা আছে। আমিও পড়াশোনা করতে এসেছি তোমাদের লেকচার তৈরি করার জন্য। মোটামুটি এইটা বোধহয় আমি যা দেখলাম স্ট্যান্ডার্ড ডোজ মনে হচ্ছে 2 to 8 puffs, এটা না বলে এমডিএস, তোমার জানো বোধ হয় এমডিআই। 2 to 8 puffs মিটার ফ্রম মিটার টু দিনার, প্রেফারেবলি ভায়া স্পেসার, যদি দেখা যায় স্পেসার দিয়া, স্পেসার দিয়া এটা ক্যান বি রিপিটেড 20 মিনিট, এভরি 20 মিনিট ফর ফার্স্ট আওয়ার। এটা আমরা মুখস্থ করছি, কিন্তু আমি যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি পড়াইছি তখন মুখস্থ করতাম। 2 to 4 puffs, তখন পরে 4 puffs, এখানে 8 লেখা আছে। 2 to 8 puffs 30 মিনিট পর পর 3 ডোজ 1 ঘন্টার ভিতরে। এটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ, এটা মুখস্থ রাখবা যেখানে থাকো, সাব সেন্টার থাকো, উপজেলায় থাকো। 2 to 8 puffs 30 মিনিট পর পর 3 ডোজ, মানে 1 ঘন্টায় 3 ডোজ। এটা হল ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, 3টা মেথড আছে। একটা হলো শুধু এমডি দিয়া, যদি পারার কথা না। একটা হলো স্পেসার দিয়া, এই স্পেসার দিয়া। আরেকটা হলো যেটাকে আমরা সবাই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত এবং সবাই ব্যবহার করতে খুব হেভি বোধ করি, সেটা হলো নেবুলাইজার। নেবুলাইজার ডোজটা হলো সলবুটামল যদি হয় 2.5 to 5 মিলিগ্রাম, মানে একটু যদি কম হয় 2 মিলিগ্রাম, 2.5। এবং পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে যে 1 ml কত দূর থাকে, যেখানে উদ্দেশ্য হলো বলে স্যার ডোজ জিজ্ঞাসা করছেন, উদ্দেশ্য হলো তুমি জীবনে আরও দেখছো করে। এটা আমাদেরকে আলম সাহেব অ্যাক্টোফিন ডোজ জিজ্ঞাসা বলতো যে অ্যাক্টোফিন একটা এমএল কত দূর থাকে বলতেন দেখি, মনে আসছে আমার। তো বলতে হবে স্যার জিজ্ঞাসা করছেন কেন, আপনি কোনো সময় অ্যাক্টোফিন ডোজ অ্যাক্টোফিন ইনজেকশন ভাঙছেন কেন দেখা বোঝার জন্য। এটা কিন্তু পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করার কথা আর কি, যে 1 ml কত দূর থাকে। তুমি শিখলা 2.5 মিলিগ্রাম, কিন্তু দেবার তো অ্যাম্পুল ভাঙ্গা, কত দূর দিবা সেখানে। সুতরাং এটা জেনে নিও 2.5 to 5 মিলিগ্রাম রিপিট এভরি 20 মিনিটস ফর ফার্স্ট আওয়ার, যেন মুখস্থ থাকে। এটা স্যারেরা কিন্তু বসা আছে, পরীক্ষা ধরবে এটা। আর এরপরেও এটা নেবুলাইজার ডোজ। এরপরে হলো কন্টিনিউয়াস নেবুলাইজেশন, এটা ডিসকারেজ করা হয়। তো আইসিইউতে গেলে অনেক সময় ভালো না হয়, অনেক সময় এবার 10 to 15 মিলিগ্রাম ওভার 1 আওয়ার দেওয়া হয়। তবে এগুলো যেহেতু বিরাট অ্যাগনিস্ট, এটা কিন্তু একটু সাইড এফেক্ট হয়, বা যদি কার্ডিয়াক কমিউনিটিস থাকে অনেক সময় দেওয়া হয় না। আমাদের জন্য শিখা হলো আইদার উইথ স্পেসার অথবা নেবুলাইজার, এই দুইটা। এইখানে একটা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি বললে স্যার অ্যাকুট অ্যাজমা চিকিৎসা, তো বললা যে স্যার নেবুলাইজার করবো, প্রথমে এটা বলে সবাই, তো বলে যে নেবুলাইজার নাই, হাসপাতাল নেবুলাইজার মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, প্রায় নষ্ট থাকে কিন্তু। আর নেবুলাইজারের সমস্যা কি, নেবুলাইজার কিন্তু অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো, যেমন এসি যখন চলে দেখো শীতকালে, যদি এসি নষ্ট থাকে আর ফ্যানটা চলে, তোমার কাছে মনে হবে যে এসি চলতেছে, ওই যে বাতাস আসতেছে, বোঝা যাবে না। তো নেবুলাইজার দেখবা ওই সমস্ত বাতাস বাড়িচ্ছে, কিন্তু আসলে কিন্তু যেটা নাকি ভ্যাপার বানাচ্ছে এটা নষ্ট। তুমি বাতাস দেখতেছো সব বাড়িয়েছে, কিন্তু আসলে মেশিন নষ্ট, একটা প্রবলেম আছে একটা। এই জন্য নেবুলাইজার আবার ইলেকট্রিসিটি লাগে। এবং পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে যে নেবুলাইজার না থাকে তখন কী করবা, বলে স্পেসার। তো এক স্পেসার দিয়া 1 নেবুলাইজারে কত ডোজ দিলে তোমার একটা স্পেসারে কাজ করবে। তার মানে তুমি তো 4 to 8 পাপ নাও এটা দিয়া। আমরা আগে 4 পাপ শিখাইতাম, তো বই দেখেছি 6 পর্যন্ত লাগছে। 4 to 6 পাপ যদি নাও এটা দিয়া, তাহলে 1 ডজন নেবুলাইজার সমান। এবং বইতেও বলা আছে, সব গাইডলাইনে বলা আছে যে এমডিআই উইথ স্পেসার ইজ অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 ডোজ অফ নেবুলাইজার। সো নেবুলাইজার হাহাকার করার কোনো ওয়ার্ডের কোনো প্রয়োজন নাই। নেবুলাইজার নাই, সিস্টারকে বকাবকি করার কোনো প্রয়োজন নেই। থাকলে তো ভালো কথা, রুগীরও খুশি হয় একটা মেশিন লাগাইলে। কিন্তু স্পেসার কিন্তু অনেক বেটার বলে মনে করা হয়। বেটার কেন, এটা আবার অনেক ব্যাখ্যা আছে, সেটা যারা অ্যাজমা পড়ায় তারা নিশ্চয় তোমাদের পড়াবে এটা। এরপরে হলো অ্যান্টিকোলিক এজেন্টস।
এইটাও কিন্তু যদি সলপেনল কাজ না করে দেন উই ক্যান অ্যাড ইপ্রেডামিন ব্রোমাইড, এটাও এমডিআই ব্যবহার করা হয়। এটা এক অবস্থা, একই ডোজ মনে রাখবা, যদি ডোজ বেশি সব জায়গায় আসে, কিন্তু আমি ফর সিম্পলিসিটি আমি 4 to 8 ইনহেলেশন এভরি 20 মিনিটস ফর 1 আওয়ার, একই ডোজ কিন্তু। আবার এটাও দেওয়া যায় নেবুলাইজার দিয়া, সেটা কিন্তু একটু ডোজ কম, 500 মাইক্রোগ্রাম এভরি 20 মিনিটস, 3 ডোজেস, এই একই ডোজ। এখন সর্বরোগের মহৌষধ কর্টিকোস্টেরয়েড, একমাত্র ওষুধ, একমাত্র রোগ যেখানে ওয়ার্কস মিরাকলি, এবং এটা দিতে হবে। অ্যাজমা ইজ এ ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার, এন্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ইন দি ফর্ম অফ স্টেরয়েড ইজ এ মাস্ট। I repeat, asthma is an inflammatory disorder. So, anti-inflammatory drug like steroid is a must. আমরা অনেকভাবে খানে এখানে স্টেরয়েড দিতে অনিয়াবোধ করি, দিতে ভয় পাই, দিতে না দিতে বলি। যেমন ডেঙ্গু, স্টেরয়েড দেবো কি দেবো না কন্ট্রোভার্সি আছে, না দেওয়ার পক্ষে বেশি। কিন্তু অ্যাজমাতে স্টেরয়েড দিতেই হবে, যদি সিভিয়ার অ্যাজমা হয়, সব অ্যাজমাতে লাগবে। তাহলে ইন মোস্ট পেশেন্ট দি এক্সারভেশন অফ necessary the treatment in the emergency department systemic conditions are warranted. The most recent guideline recommend the use of 40 or 60 milligram penicillin per day in a single dose or 2 divided dose. এটা নিয়েও কিন্তু ডোজ ভেরিয়েশন আসছে, এটা নিয়ে অনেক ব্যাপার। কেউ বলে যে 40 to 60, কেউ বলে 40 to 100, কেউ বলে 40 to 80, কেউ বলে যে 50 উপর দিয়ে কাজ করে না, অনেক কথাবার্তা আছে। তো অ্যাভারেজ মনে রাখবা তোমরা, এক মনে রাখতে পারো স্ট্যান্ডার্ড ডোজ 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, অথবা 40 to 60 মিলিগ্রাম পার ডে, এই আইদার সিঙ্গেল ডোজ অথবা ইন 2 ডিভাইড ডোজ। এখন এটা নিয়ে অনেক কথা আছে, অরাল দিবা না আইভি দিবা। যদি মুখে খাইতে পারে অরাল ইজ বেস্ট, যদি মুখে না খাইতে পারে, বমি করে, তাইলে ইঞ্জেকশন দিতে পারো, যেটা আমরা সচরাচর দিয়ে আসি, ইঞ্জেকশন হাইড্রোকোর্টিসন 100 to 20 মিলিগ্রাম 6 to 8 আওয়ারলি। আর ডেক্সামেথাসোন দিতে পারো 6 to 10 মিলিগ্রাম, অথবা মিডিয়াম মেডিসিন দেওয়া হতে পারে 60 to 120 মিলিগ্রাম। তবে আমরা কিন্তু হাইড্রোকোর্টিসন দিয়ে অভ্যস্ত, ডেক্সামেথাসোন দেওয়া হতে পারে। কদিন দেবা সেটা হলো যখনই সে মুখে খাইতে পারে তখনই মুখে শুরু করে দেবা, এটার নিয়ম। কিন্তু হাইড্রোকোর্টিসন 100 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি ফর 7 days আননেসেসারি। কারণ যদি অ্যাজমাই হয় আর তুমি ট্রিটমেন্ট করো, অ্যাটলিস্ট 40 আওয়ার্স পরে সে কিন্তু খাইতে পারার কথা। এটা একটা সেইং, টাইমলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অরাল glucocorticoid for asthma exacerbation is probably the single most effective strategy for reducing emergency department visit and hospitalization for acute severe asthma. আচ্ছা, এটাও কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন যে অ্যাজমাতে স্টেরয়েড কাজ করতে কতক্ষণ সময় লাগে। একদম 6 আওয়ার বলে দিতে হবে। 500 ভেরিয়েশন আছে, কিন্তু তোমার জন্য 6 আওয়ার, 6 ঘন্টার আগে স্টেরয়েড কাজ করে না। সুতরাং স্টেরয়েড দিয়ে যদি বলো যে না রুগী তো ভালো হলো না, তা বলা যাবে না। ভালো করতে হবে কিন্তু সলবুটামল দিয়া অথবা ইপ্রেডামিন ব্রোমাইড দিয়া। কিন্তু অ্যাজমা কাজ করতে 6 ঘন্টা লাগে ইউজুয়ালি। আইভি না অরাল বললাম তো, অরাল ইজ প্রেফারেবল, ডিউরেশন। আচ্ছা, এইখানে একটা মজার কথা আছে, ট্যাপারিং কথাটা নিয়ে। ট্যাপারিং লাগে কিনা, 3 সপ্তাহ যদি কম হয় বা 3 সপ্তাহ হয় তাহলে ট্যাপারিং লাগে না। তবে অ্যাজমার ব্যাপারটা ভিন্ন। অ্যাজমার ভিন্ন এই জন্য, এটা কিন্তু একটু শুভঙ্করের ফাঁকি আছে, এখানে গ্যাপ আছে, যে অ্যাজমাতে ট্যাপারিং লাগে। কারণ তুমি যদি হঠাৎ করে বন্ধ করে দাও, দেন অ্যাজমা ক্যান রিএক্সারবেট, আবার বাড়তে পারে। এই জন্য কিন্তু অনেক সময় ট্যাপারিং করি। বইতে কেন ট্যাপারিং কথা বলা নাই, কারণ বইতে বলা নাই, বইতে বিদেশি লাগছে। এবং সেখানে বাইরে কিন্তু সবাই কিন্তু দে ইউজ টু টেক ইনার স্টেরয়েড ফ্রম ভেরি বিগিনিং, রোগীরা সবসময় পাইয়ে আসে। এবং হসপিটালে আসলে, সেটা আমি সময় পরে বলবো, হসপিটালে ওরা স্টেরয়েড ডোজটা বাড়িয়ে দেয়। সো দে আর অলরেডি অন ইনহেল স্টেরয়েড। সুতরাং আমরা দিচ্ছি এখানে ব্রিজিং স্টেরয়েড, রেস্কিউ স্টেরয়েড আমরা দিচ্ছি। সুতরাং আমরা যদি ট্যাপারিং করে নিয়ে হঠাৎ করে বন্ধ করে দিই, তাইলে কিন্তু ইনহেল স্টেরয়েড উইল টেক ওভার। সুতরাং তার কিন্তু একজন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যেহেতু আমরা সে রোগীরা ইনহেল স্টেরয়েড আগে পায় না, অনেকে নেয় না, আমরা তো হসপিটালে আসে দেওয়া শুরু করি, তাদেরকে যদি ট্যাপারিং না করি আমরা, তাইলে কিন্তু তার একজারবেশন হইতে পারে, আবার বাড়তে পারে। এই জন্য ট্যাপারিং করা নট টু ফিয়ার অফ অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি বাট দ্য ফিয়ার ফর এক্সারবেশন, এটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে। ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, অনেক কথাবার্তা আছে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড নিয়ে। তো স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজার হলো ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড যদি আগে না পাই থাকে এখন শুরু করতে হবে, যখন হিসাবে নেওয়া শুরু করতে পারে। আর আগে পাই থাকে ডোজটা এখন বাড়িয়ে দেবা, পরে ডিসচার্জের সময় আমার মেনটেন চলে যাবে। এটা স্ট্যান্ডার্ড। এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে, কেউ বলে যে বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, কত বাড়াইতে হবে। তবে ইউজুয়ালি আমাদের জন্য আগে না পাইলে শুরু করবা, আর আগে পাই থেকে আপাতত বাড়িয়ে দিবা, তাইলে অরাল স্টেরয়েডের ডোজটা কম লাগতে পারে। এমন যখন সে হসপিটালে ডিসচার্জ হবে তখন মেনটেন ডোজে চলে যাবে। আগে কি করতাম আমরা,
আগে কিন্তু এগুলো ছিল না। আমরা সেই কত 80 দশকের কথা বলতেছি, এক মানুষ হয়েছিল অ্যামানোফিলিন, যেটা আমরা এখন এটা শুনলে নাক ছিটকায়, কিন্তু এটা দিয়ে বহুত মানুষের জীবন বাঁচছে, এমন জীবনে বহু মানুষের চিকিৎসা হয়েছে, বহু মানুষের চিকিৎসা হয়েছে। শুনে আগে এই ডোজটা কিন্তু আমরা মুখস্থ করতাম, আমরা ছেলেদের মুখস্থ করাইছি, কিছুদিন কত কয়েক বছর আগেও মুখস্থ করাইছি। অ্যামানোফিলিন ইঞ্জেকশন 5 মিলিগ্রাম পার কেজি ফর লোডিং ডোজ অ্যান্ড 1 মিলিগ্রাম পার কেজি পার আওয়ার ফর দ্য মেনটেনেন্স ডোজ, এইসব ডোজ আমরা মুখস্থ করতাম। তখন একমাত্র চিকিৎসা ছিল এটা। এখনও যদি আইসিইউতে যায়, তখনও যদি সলবর্ণ যদি বাড়িতে না পারে বা সাইড এফেক্ট দেখা দেয়, তখন সলবর্ণের ডোজ ঠিক রেখে এমন অ্যাড করতে বলা হয়, এখন করা হয়, কিন্তু ইনিশিয়ালি এটাকে আর এখন বলা হয় না, আগে করা হইতো। নিউয়ার থেরাপি যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট দিচ্ছ, সেখানে তো এখন ওই যে আইইউ আছে, এখানে আবার একটা নিউয়ার ব্যবস্থা আছে, রিসেন্ট আপডেট আছে, সেখানে কিন্তু থাকতে পারে নিউয়ার থেরাপি, কিছু কিছু সব জায়গায় নিউয়ার থেরাপি থাকবে। এই বায়োলজি এজেন্টের জমানা এখন, যোগ হলো বায়োলজি এজেন্টসের। শোনো, এখানে কিন্তু বায়োলজি এজেন্টস এখন আসা পড়ছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। ইন্টারলকিং, ব্লকিং, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, এটা হলো ওমাজিলিনব এবং ম্যাপোলোজিমাব, এগুলো আমাদের বাইরে বোধহয় পাওয়া যায়, আমাদের বোধহয় ইউজ করা শুরু হয়নি বোধহয় এখনো। আরেকটা হলো আমি রিসেন্টলি দেখলাম, এটা আমার আগে ধারণা ছিল না, ব্রঙ্কেল থার্মোপ্লাস্টি, এখানে রেসপিরেটরি মেডিসিন কেউ আসেন যায় না, এটা নাকি এখন খুব ভালো, এটা অলরেডি ওয়ার্ক শুরু হয়েছে, ইকুয়ালি এফেক্টিভ অ্যাজ এ ম্যাপোলিজুমাব ফর ট্রিটমেন্ট অফ সিভিয়ার অ্যাজমা। তোমরা যারা পোস্টগ্রাজুয়েট দিচ্ছ তারা একটু পড়ে নিও। ট্রিটমেন্ট নট রিকমেন্ডেড, এটাও জানা দরকার আছে। আমি কি করবো না সেটা জানা দরকার আছে। সেটা হলো মিথাইল জেনসিন বললাম, নট রিকমেন্ডেড, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আগে ইউজ করতে কোনো সময়, এখন ইউজ করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক কোনো রুল নাই, তবে এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, কারণ আমাদের ইনফেকশন আছে কি নাই আমরা বুঝতে পারি না, দিয়ে দিই আমরা অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক। সুতরাং আর তারপর মনে করা, আমি আগে বলি নাই, এই যে ট্রিগার ফ্যাক্টর একজন কেন হচ্ছে, বাইজিসটা কিন্তু বার করতে হবে। অনেক সময় কোনো অ্যালার্জেন্ট জন্য হয়, অনেক সময় যেটা থেকে তাকে দূরে নিতে হবে, কিছু ফাঙ্গাল মোল্ড জন্য হয় বলে মনে করা হয়। সেটা কিছু কিছু জায়গায় মনে করা হয় যে অ্যান্টিবায়োটিক কিছু কাজ করে, কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে, মেশিন গ্রুপে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে বলে মনে হয়। সেটা এটা যখন আবার প্রোক্যালসিনি করলে বোঝা যায় ইনফেকশন আছে কিনা, বা চেস্ট টেস্ট করে নিউমোনিয়া আছে কিনা, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক সন্দেহ দিতে পারো। তবে অ্যাজ এ হোল রুটিনলি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কোনো রুটিন নাই, তবে সবাই দিয়ে দেয়, কেউ রিস্ক নিতে চায় না। নর্মাল স্যালাইন একটা রুটিন বলছে, হসপিটালে ভর্তি হবে, রুগী একটা নর্মাল স্যালাইন পাবে না, এটা কী করে হয়? তো এটা দিতে হবে রুগীদের খুশি করার জন্য। তবে ডিহাইড্রেশন থাকলে তখন কিন্তু পুরো ঠিক এবং ভিজিট হয়ে যায়, তখন হাইড্রেশন না করা হয়, তখন তো অ্যাজমাতে কষ্ট বেড়ে যায়। তারপর আইসিইউতে গেলে কিছু কিছু অ্যানেস্থেসিক এজেন্ট ইউজ করা হয়, যেমন হ্যারোথিন, এগুলো ইউজ করা হয়, ওরা নাকি মাসেল রিল্যাক্স করে বলে মনে করা হয়, সাইড এফেক্টস আছে। হিলিয়াম অক্সিজেন গ্যাস মিক্সচার ইউজ করা হয়, তারপর এইগুলো ইউজ করা হয়, ওরা ইউজ করে, কিন্তু এগুলো নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে। লিকুইড অ্যান্টাগনিস্ট, একুট অ্যাজমা এখন রুল নাই মনে করা হয়। তারপর ইফিডদিন ইনহেলার অথবা সাবকিউনিয়াস, আমাদের সময় সেই 70-80 দশকের কথা বলতেছি, তখন কিন্তু এটা মার্বেলাস ড্রাগ ছিল। ইয়াং অ্যাডাল্ট হইলে যদি বসন্ত কার্ডিয়াক ডিজিজ নাই, সাবকিউনিয়াস ইফিডদিন দিলে লোক লাভ দিয়ে ভালো যেত, বা এসে আপনি ভালো যেত। তো এগুলো স্কেল খুব রেয়ারলি ইউজ করা হয় বলে মনে হয়। আর তো নেবুলাইজড ফ্লুসামাইড, লেসিক্স ফ্লুসামাইড, এটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। নেবুলাইজড ফ্লুসামাইড তোমার নামটা একটু জানা উচিত, যেগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে, এগুলা কেনা বলে ইয়া হয়। ইন্ডিকেশন এডমিশন, এটা যদি ওই একুট সিভিয়ার অ্যাজমা যেগুলো আছে সেগুলো হসপিটাল ভর্তি জিনিস। ইন দি হসপিটাল কী করবো আমরা, এত কোনো ইমার্জেন্সি চিকিৎসা করছি, হসপিটালে কী করবো, যা করছি তা সব বাড়িয়ে দেবো উইথ মনিটরিং। কিন্তু যতক্ষণে প্রতি ঘন্টা কিন্তু সবগুলো মনিটর করতে হবে। একটা হলো ডিজিজ ভালো হচ্ছে কিনা, আর ড্রাগ দিচ্ছে ড্রাগের সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা, কারণ অ্যাক্সিড সলমোটামল আমার কিন্তু কার্ডিয়াক আপনি করতে পারে, বিশেষ করে ওল্ডারলি হইলে। আবার অক্সিজেন দেবো, হাই ফ্লো অক্সিজেন দেবো। নেবুলার বিটা ডু অ্যাগনিস্ট, এটা বাড়িয়ে দেবো এখন, এটা 5 এভরি 15-30 মিনিটস। আমি আগে 3 ডোজ দিতাম 1 ঘন্টা, তারপর মনিটর করছি। যদি হসপিটালে ভর্তি হয় এটা কিন্তু বাড়িয়ে লাগতে পারে। ইভেন কন্টিনিউয়াস সলবুটামল নেবুলাইজার লাগতে পারে। তারপর কন্টিনিউ ইপ্রোটোমিয়াম ব্রোমাইড, তবে এটা কিন্তু ইপ্রোটোমিয়াম কন্টিনিউয়াস দেওয়া যাবে না, এটা কিন্তু দিতে হবে ওইটা 4 to 6 আওয়ারলি। এটা বেশি দিলে একদম সব শুকিয়ে যাবে, অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ তো সব শুকিয়ে যাবে, অ্যাজমা তখন ইয়ে হয়ে যাবে, আরও কষ্ট হবে, শ্বাসকষ্ট। এইখানে আরেকটা ড্রাগ যোগ হইতে পারে, আইবি ম্যাগনেসিয়াম। এটা হসপিটাল এডিশনাল ড্রাগ, আইবি ম্যাগনেসিয়াম। এটা মনে করা হয় যে এটাকে একটা ব্রঙ্কোডাইল হিসেবে মনে করা হয়, এবং এটা মোটামুটি সেফ ড্রাগ বলে মনে করা হচ্ছে। এবং যদি বাই দিস টাইম পেশেন্ট অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, খাইতে পারবে না, তার ডিহাইড্রেশন হবে, শুনে এই সময় কিন্তু ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করতে হতে পারে। এইখানে কিন্তু কিনা বলে আইবি বিটা অ্যাগনিস্ট, এই সলবুটামল ইঞ্জেকশন পাওয়া যায়, ট্যাবলেট ইঞ্জেকশন পাওয়া যায়, অনেক জায়গায় কিন্তু এটাকে দেওয়া হয় উইথ মনিটরিং, এবং অ্যামোলোফেন এইখানে ইউজ করতে বলা হয়। যদি তাতে কাজ না হয়,
then the patient should be shifted to ICU as a life-saving procedure. আমরা কখন পারবো আমি প্রায় শেষ পর্যায়ে আসি যদি অল্টার্ড মেন্টাল স্টেট হয়, যদি এক্সস্টেড থাকে রোগী, যদি ডিটেশন অফ পিক এক্সপায়ারি ফ্লো রেট হয়, যদি ওয়ার্সেনিং অফ পারসিস্টেন্ট হাইপোক্সিয়া হয় অথবা হাইপারক্যাপনিয়া হয়, ইভেন যদি কার্বনের নর্মাল হয় তবুও কিন্তু বুঝতে হবে তার সে গোয়িং টু বি হাইপারক্যাপনিক, তখন তাদেরকে আমরা আইসিইউর জন্য শিফট করবো। ডিসচার্জ প্ল্যানে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা ডিসচার্জ অবশ্যই সেলফ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দেওয়া লাগবে অ্যাজমার একটা, এবং পেশেন্ট গ্রাজুয়েশন লাগবে, নাহলে কিন্তু শুধু একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলে কিন্তু রোগী ভালো। একটা কথা আছে, প্রেসক্রাইবিং ইনহেলার উইদাউট ইনস্ট্রাকশন দি ইটস ইউজ ইজ এ ওয়াস্ট অফ মানি অ্যান্ড ওয়াস্ট অফ টাইম। সুতরাং এটা যদি রোগী না জানে হসপিটাল থাকা অবস্থায় কিন্তু তাকে এটা শিখে দিতে হবে হাউ টু টেকনিক ইনহেলেশন। শেষ শেষ একটা গল্প বলে নেই, গল্প সত্যি ঘটনা, প্রফেসর আজাদ মনে আছে কিনা, তার সাথে গল্প করতেছিল মনিটরিং কত ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং স্টেরয়েড যে কত ইম্পর্টেন্ট জিনিস। স্যারের সময় স্যারের খুব ভিএবি রোগী স্যারের কাছে প্রায় আসতো অ্যাজমা, তখন কিন্তু নেবুলাইজার বার হয় নাই। নেবুলাইজার কত ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আচ্ছা যাও, নেবুলাইজার তখন বার হয় নাই, তো স্যার গল্প করতেছিল প্রায় স্যারের কাছে আসতো, তো বলে যে এখন তার আশা লাগে না। কেন আশা লাগে না? অলরেডি নেবুলাইজার এসে পড়ছে, নেবুলাইজার এসে পড়ছে, আইসা পরে এখন স্যারের কাছে সে আসে না, সে ভালো আছে। তারপরে স্যার আস্তে করে বলে স্যারের গল্প শেষ, এখন আমার গল্প শুরু হয়, কয় সরি রুগীটা কিন্তু কদিন পরে মারা গেছে। আমার গল্প এখান থেকে শুরু হয়, আমি ছাত্রদের প্রশ্ন করি রুগীটা মারা গেল কেন? স্যার কিন্তু বলে শেষ যে নেবুলাইজার আসছে, রুগী খুব ভালো, স্যারকে আর বিরক্ত করে না, সে এখন ভালো আছে। কিন্তু স্যার আসতে বললো, আসতে মনে হচ্ছে যাই না, রুগীটা কিন্তু মারা গেছে পরে। আমার গল্প সেখান থেকে শুরু, রুগীটা মারা গেছে কেন? হ্যাঁ না, কথা এইভাবে বললে হবে না, তারপর কথাটা হলো হি ফেল টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরস। রোগী শ্বাসকষ্ট বাড়তেছে আর সে নেবুলাইজার ডোজ বাড়াচ্ছে, রোগী শ্বাসকষ্ট বাড়তেছে তার নেবুলাইজার ডোজ বাড়াচ্ছে, কিন্তু ওই সময় স্টেরয়েড দরকার ছিল বা অক্সিজেন দরকার ছিল বা আরও অন্য কোনো মেডিসিন দরকার ছিল অথবা তার কার্ডিয়াক ডিজিজ ছিল কিনা, সে এইটাই বের করার সুযোগ পায়নি বা করে নেই। তাকে বলেছে নেবুলাইজার নিতেছে এবং আলটিমেটলি ডাইট বিকজ অফ ফেইলিউর টু রিকগনাইজ দ্য অ্যাগ্রাভেটিং সিরিয়াসনেস অফ দ্য ডিজিজ। যদি সে হসপিটাল আসতো হয়তো জানি না বেঁচে যেত কিনা। এই জন্য ফ্রিকোয়েন্ট মনিটরিং অ্যাজমা চিকিৎসা ডায়াগনোস ইম্পর্টেন্ট, ডায়াগনোস আমরা করে ফেলছি। একটা হলো ফ্রিকোয়েন্ট মনিটরিং, একটা ইম্পর্টেন্ট সিভিয়ার অ্যাজমার জন্য কোনো কোমোডিটি আছে কিনা, তার এখন কেন অ্যাজমা বাড়লো, আগে 1 মাস আগে কেন বাড়লো না, আজকে কেন অ্যাজমাটা বাড়লো, তার কোএক্সিস্টেন্স ফ্যাক্টর আছে কিনা, এটা দেখো ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এবং যতই আমরা ট্রিটমেন্ট দেবো 1 ঘন্টা পর বা একটা ফ্রিকোয়েন্ট মনিটরিং ইম্পর্টেন্ট। আমি টেক করে মেসেজ দিয়ে চলে যাচ্ছি মানে একবারে চলে আসো, আমাকে বেশি আটকান যাবে না, কাজ আছে, সরি। আচ্ছা, এ আসতো সিভিউরিটি অ্যাটাক, যেটা আমি বলে ফেললাম একটু আগেই। তারপর রিপিটেড ইউজ অফ ইনহেল শর্টিং ব্রেথ অ্যাগনিস্ট, এটা হলো মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট, আমি আগে বলছি এখনও বলতেছি, টেক হোম মেসেজ এটাই হবে। আর হলো টাইমলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অরাল স্টেরয়েড ফর অ্যাজমা এক্সারবেশন ইজ প্রবলি দ্য সিঙ্গেল মোস্ট এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি ফর রিডিউসিং ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ভিজিট অ্যান্ড হসপিটালাইজেশন ফর এগুড সিভিয়ার অ্যাজমাটা ফর টাইমলি ইন্টারফারেন্স। যেটা বললাম ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাসেসমেন্ট, এটা বলা হয়ে গেছে, এবং ডিসচার্জ প্ল্যান, এবং ডিসচার্জ প্ল্যানে ফুল তার ফিউচার কেয়ার কীভাবে করবে, সেলফ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাজমা প্ল্যান তাকে দিতে হবে, এবং টেক কেয়ার অফ ট্রিগার ফ্যাক্টরস, ইমোশনাল রেসপেক্ট। রোগীর কোনো ইমোশনাল লেভেল থাকে ওই সময়, কিন্তু যারা অ্যাজমা রোগী দেখছো তারা তো দেখবা যে তারা ওই সময় দেখবা যে অ্যাজমা রোগী যখন বাইরে থেকে খুব মানে শ্বাসকষ্ট হয়, যেই হসপিটাল ভর্তি করে বিছানায় সবাই দিলা, তারপরে আস্তে শ্বাসকষ্ট কমে গেছে উইদাউট মেডিকেশন, কারণ মনে করে যে একটা ভালো জায়গায় আসছে, ফিজ কম্পোর্টে ভালো হয়ে যায়। সুতরাং অ্যাজমা চিকিৎসা অনেক ডেভেলপ করছে, কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা কিন্তু এই যে ড্রাগগুলো আছে উইথ প্রপার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ করলে আমরা কিন্তু অ্যাজমা রোগী, তবে এগুলো ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ কিন্তু ক্ষতি করতে পারি। আর একটা গল্প বলে শেষ করে দেবো, মেডিসিনে যারা মানে কেরিয়ার করতেছো তারা ইসলাম সাহেবের নাম শোনে নাই এই দেশে অন্তত, আর বিদেশি হলে বিধানসভার নাম শোনে নাই, এটা এমন কোনো ফিজিশিয়ান থাকবে না যারা নাকি অ্যাটলিস্ট মেডিসিনে কেরিয়ার করছো। ইসলাম সাহেবের আমলে তখন সেই 81-82 সালের কথা বলতেছি, জানো তখন অ্যাজমা চিকিৎসা কী ছিল? আমার মনে আছে, আমি একজন আমার আত্মীয় ভাইকে নিয়ে গেছে ওনার কাছে, পুরিন্দা সেই পুরিন্দা ছিল এমন ট্যাবলেট হাফ, ইভিডিন ট্যাবলেট হাফ, লাগেটের ট্যাবলেট হাফ, এই ছিল তখনকার দিনে অ্যাজমা চিকিৎসা। এটা ছিল অ্যাজমা চিকিৎসা ইসলাম ইসলামের মতন, কারণ আর কিছু না, তখন এগিয়েছে না। আমাদের সৌভাগ্য যে বিজ্ঞানের, ধন্যবাদ যে বিজ্ঞানকে, যে এখন অ্যাজমা ড্রাগ অনেক বাড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের হাতে যদি এই ড্রাগগুলো সেফ হয় তাহলে রোগী সেফ হবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে, এবং আমাকে এখানে কিছু বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ এভরিবডি।
Thank you very much, sir, for the excellent presentation and more practical oriented presentation. It will be very helpful for our students and young doctors. Before going to the next session, I would like to invite our one of the panel of experts, Professor Titu Mia, sir. Due to some other involvement, he has to leave early. So please welcome him. Titu Mia, sir. Assalamu alaikum. Good morning. Honorable Chairperson of today's sessions, Principal, Popular Medical College, current government, SAP, ex-governors, honorable teachers, panelists, Director, NCD, DJHS, Professor Robert Amin, honorable other panelists, respectable teachers, and today's speaker, all the speakers. Assalamu alaikum. I feel really feel comfort when I will in this stage or in this medical college. The reason is that I feel blessed by the presence of my teacher like Professor Nazmul Hasan, Professor Kanabul Kalam Azad sir, and sometimes I used to get Professor Jalil sir also over here. And one of my teacher is sitting in front of me, Professor Firdausi Lipi madam. When I was working as an intern in my Machine Medical College, I found her as a RS gynae. And I always find an academic environment in this institute with our very brilliant teachers. And all the students and trainees are lucky over here that they are, guided by our teachers who are nationally reported and who are really not only the teachers, but they are the professional leaders. You have always finding them. They are leading the Bangladesh Society of Medicine, different other societies, and also they are leading the academic forum like SAP. I must congratulate the organizers of the SAP for making such a wonderful session. The crying need of all the peoples all over the world, especially in Bangladesh, the need of the acute medicine. I feel any doctor without having the training of the acute medicine become an incomplete doctor. So if you recapitulate or if you see, those who have completed the MRCP in our country and going to England, most of them are serving in the emergency departments. They are serving the acute emergencies. One thing I want to say, our prime duty is to train our fifth year students and also our interns regarding the acute medicine or the emergency medicines. They should be they should be trained in a structured in the module and include all the important topics like the bronchial asthma and other topics will be discussed over here. The best specialists of the emergency medicine in our country should be the intern doctors or the basic doctors, not the real specialists, because they will face the problem in their day-to-day life when they will be in the Upazila. Yesterday there is a news is that one of the student leader has died due to the snake bite in Munshiganj, and subsequently he was transferred to Midford Hospital. On the way he has expired, because the attending doctors were, afraid of treating the patients with antivenom. So there are some legal issues has been arised. So our junior doctors should have the training, enough training in acute medicine. Regarding the lecture of asthma, this is a wonderful lecture delivered by honorable teacher Professor Jalil sir, because I have never found any teacher to bring the spacer, to bring the canister in the lecture, which is very much practical situation. And the lecture has a specialty. Another specialty is that he has mentioned certain no's what we should not do. What I feel, sometimes certain no's are important than what we can do.
in certain situation. So, the one important thing what sir has mentioned, the key word is that it's an inflammatory situation. The main management should be included the steroid, but how we can steroid the use, I mean how we will use the steroid, what is the dose and what is the situations, the intravenous or oral steroid should be given. And regarding the use of the steroids, we must be meticulous and we must educate the patients in managing the emergency situations or treating any patients with asthma or any other things. Patients' education is a prerequisite. After facing the emergency situations, when the patients become settled, the patient should be adequately educated regarding this asthma or any other diseases which may present with the in acute situation. The patients and patient attendants must be educated about the diseases so we can prevent the further attack. So regarding the prevention of the acute asthma, we should be also careful, like the environmental factors and the emotional factors are also important. So I will not make it very much, I'm going to conclude my lectures. Before concluding, I want to quote a story which is my experience while I was working as an assistant registrar. একজন ভদ্রলোক খুব হ্যান্ডসাম করে এক ভদ্রলোক অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার তখন আসতো তার ওয়াইফকে নিয়ে। তো ওয়াইফটা মাঝে মধ্যেই, আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, মাঝে মধ্যেই মানে ফ্রিকুয়েন্ট অ্যাজমার অ্যাটাক নিয়ে আসতো। তো আমার কাছে মনে হলো যে কেন এত বেশি তার হচ্ছে, এবং রিয়েলি যখন আসে তার সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাজমা নিয়ে আসে। এভরি টাইম আমাদের ইউনিটেই মানে কোনোভাবে পড়ে যায়, অন্য ইউনিটেও আসে, বেশিরভাগ দিন দেখা যায় যে আমাদের ইউনিট রিলেটেডই আসে, দেখা হয়। তো আমি দেখি যে তার অ্যাটেন্ডেন্ট যে আছে তার হাজব্যান্ড, সে তখন ইসলাম টয়টাতে মানে কাজ করে, টয়টা বিল্ডিংয়ে কাজ করতো, সে ওখানে চাকরি করে। তো আমি আমার এক ইন্টার্নকে লাগালাম যে তুমি সার্চ করে যে কোনো প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আছে কিনা। কয় স্যার কিছু পাচ্ছি না। তো বললাম না, ইউ স্পেন্ড টাইম, ওই অ্যাটেন্ডেন্টকে জিজ্ঞেস করো। উদ্ধার করলো কি যে এই ভদ্রলোক খুব হ্যান্ডসাম একটা লোক, ফেয়ার লেডি অলসো। তো সে বললো যে রাজশাহী বাড়ি তাদের স্যার, সে মানে তার শালিকে বিয়ে করে, মানে তার সিস্টার ইন লকে বিয়ে করে সে ঢাকায় চলে আসছে। এখন এই ভদ্রমহিলার খুব ফ্রিকুয়েন্ট অ্যাটাক হয়। তার বোন যাকে মানে রেখে চলে আসছে, মানে তার নতুন সংসার করতে ঢাকায় চলে আসছে, তার বোন সামহাও অসুস্থ হয়ে গেছে, টেক কেয়ার করার মতো লোক নাই, দে আর ইন ট্রাবলস। এই জন্য তার মাঝে মধ্যেই তার ইমোশনাল অ্যাটাক হয়। তারপর আমরা অবশ্য মানে কাউন্সিলিং করে কিংবা কিছু। সো ইমোশনাল ফ্যাক্টর সামটাইমস ইজ এ প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর, ওয়ান অফ দ্য প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর এরকম হতে পারে। আরেকটা ছেলে, আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স, স্যার এখানে ম্যানেজমেন্টে বলেছেন, পুরিয়ার কথা যেরকম বলেছেন, একটা ছেলে তখন নেবুলাইজেশন নাই, কিছু নাই, বলে স্যার মানে অ্যাকচুয়ালি তার ব্রিটেল অ্যাজমার মতো হয় স্যার, এত সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাজমা হয় যে লাইফ থ্রেটানিং। কয় স্যার আমার হসপিটালে এক স্যার কয়েক বছর আগে শিখাই দিয়েছেন, আমার কাছে ইঞ্জেকশনটা নিয়ে আসছে, অ্যাড্রিনালিন ইঞ্জেকশন। কয় স্যার যখনই আমার অ্যাটাক হয় বাড়িতে আমি সাবকিউটিনিয়াস ইঞ্জেকশন নিয়ে হি বিকাম ফ্রি অফ দ্য ডে। সো দের আর ডিফারেন্ট ওয়েজ, মানে পেশেন্টের সেট আপ, তার রিসোর্স অ্যাভেলেবিলিটি, সবগুলা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর যে তাকে সেভাবে ম্যানেজ করার জন্য। আর একটা কথা বলতে চাই, স্যার যেমনিভাবে বলেছেন যে আমাদের এই ক্যান্সার হেল্প করে, বাট এগুলা কিন্তু যে গল্পটা স্যার বলেছেন যে আলটিমেটলি রুগীটা মারা গেছে, সেটা আসতে বলেছেন। ইয়েস, আমাদেরকে আসলে নেবুলাইজেশন কিংবা ইভেন ইনহেলারগুলা সামটাইমস পেশেন্টকে ওভার কনফিডেন্ট বানিয়ে দেয়। আমি তো নিচ্ছি, আমি তো খারাপ হচ্ছি না, এটা নিচ্ছি হয়তো আরাম হবে, এর মধ্যে কিন্তু পেশেন্ট খারাপ হয়ে যায়। সো সব কিছুর মূলে আমার কাছে মনে হয় পেশেন্টস এডুকেশন, কখন সে হসপিটালে যাবে, কখন সে ইমার্জেন্সিতে। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, our Titumia sir. Thank you very much. Now the crest handover ceremony to our Titumia sir. Due to time constraint, he has to leave early from us. Request our principal sir, our vice principal sir, and our director sir to come to the dais and director sir, Ruel sir.
So the crest is handed over from our Vice Principal Sir, Khondokar Abu Raihan, to our special guest, Itumia Sir. Thank you, sir. Thank you very much, Robeda Amin sir and Titumia sir. Now our next session, next presentation. The topic is approach to a patient with acute central nervous system infection. It will be presented by Dr. Aminur Rahman. He is currently working in Sir Solimullah Medical College Hospital as assistant professor in Department of Neuromedicine. So, thank you. পেনড্রাইভ আমি এটাতে দিলে ভালো হতো, নাম্বারটা দিলে ভালো হতো নাকি? হ্যাঁ নাকি এটা দিব? পেনড্রাইভ হবে, দেখেন তো বেরো রাখি না, পেনড্রাইভ অনেক সময় ওপেন হয় না, যদি হয় তাহলে তো সিএনএস এটা হ্যাঁ এটাই এখানে ওপেন করা যায় না, এখানে ওপেন করা যায় না। এটার মধ্যে সবগুলো আছে, ঠিক আছে তাহলে তুমি প্লিজ ওইটা ওই আমার টেবিলে রেখে আসো। এটা খুলে ফেলি না, হ্যাঁ মশলা সুবিধা। এক্সটেন্ড দিচ্ছেন কেন? এটা খুললেন না তো আর? এটা খুললেন না? তাহলে এটা হলে আমাকে আগাতে হবে না, এটা দেখ নেক্সট, এটাই না? আচ্ছা নেক্সট আচ্ছা পয়েন্টার ইউজ করলে এই যে পয়েন্টার তো নাই, এটা পয়েন্টার না, এটা চাপ দিলে ওই স্ক্রিনে পয়েন্টার আসবে। জি, পরে আপনি মাউস যেখানে Respected teachers, my dear colleagues and students, Assalamu alaikum. I am Dr. Aminur Rahman. I am going to present my today topics.
My topic is approach to acute CNS infection. This is a very important topics for the emergency as well as acute medicine, because every day whenever we go to the our hospital, we'll find in this kind of patient in the late night, early evening, early morning, anytime. This patient must be hospitalized and before going to treatment for this patient. So this is very important for the internist as well as neurologist for the management of acute CNS infection. It is very difficult to diagnose CNS infection in the clinical setting in the ward, but we can assume this may be the CNS infection or this may be encephalopathy with this taking the history from the patient. So acute infection of the central nervous system are more medical emergency because the early recognition are efficient and taking rapid decision and therapy for the patient to life save of the patient. And infection of the central nervous system are caused by the wide range of microorganisms and resulting in distinct clinical syndrome, including the meningitis, encephalitis, and brain abscesses, and empyema also. And bacterial and viral infection in the CNS cause rapidly fatal and can be result severely disability and in the survivor. So, what are the type of CNS infection? In a nutshell, we can categorize in within the three umbrella. Like this, one comes the meningitis. So this is the inflammation of leptomeninges, include the subarachnoid space. So this patient, when the patient comes to the patient with the meningitis, these are typical signs. We'll go for the typical signs later on. And what could be the encephalitis? Inflammation of the substance of brain parenchyma. And next is brain abscess, localized lesion in the brain parenchyma. You see, this is leptomeninges. There is a arachnoid and parameter. This is called leptomeninges. This space is there is a CSF space also. And with this inflammation with this leptomeninges includes subarachnoid called the meningitis. And it's an encephalitis. So as there is a students and the fifth students, so we can go for this basic one. This is all the brain parenchyma. Brain parenchyma is when there is inflammation. This is called the encephalitis. And brain abscess. This is the supportive infection within the brain parenchyma. This is the layer of capsule which is surrounded by the vascularized capsule. This is called brain abscess. But another term is the cerebritis. This like a focal lesion of the supporting infection of the brain, but without non-capsulated brain abscess. This is called the cerebritis. And cause of the CNS infection. In a short, we can categorize the infection in the causes in this way. This meningitis is mainly bacterial, viral, and fungal. And encephalitis mainly viral, and brain abscess mainly bacterial. But it may be overlap each other also. What are the root of the CNS infection? Root of the CNS infection mainly is the hematogenous. Hematogenous space is more common, and other contiguous that ear, sinus, and faces, that bacteria, you can go for this one. That's like a sinusitis. There is a direct transmission of bacteria to the brain, and direct inculation, there is trauma, there is a bacteria, and via nerves, there is a herpes simplex, varicella zoster, and rabies virus. Common causes of meningitis. Common causes of meningitis, this is a bacterial meningitis, viral meningitis, and fungal meningitis. So these four organisms we can go for this. Other organism also this cause the meningitis also, but for bacterial Neisseria meningitis, streptococcal pneumonia, Haemophilus influenzae, and Listeria is the main common. And other viral meningitis, enterovirus, mumps virus, herpes simplex virus. And fungal meningitis, Cryptococcus is infection. And there is a table, so you can find this table in the division also. So this guy, so all the
mainly we focus on the Haemophilus influenzae, meningitis, Streptococcus meningitis, and the Listeria monocytogenes. There is a lot of bacteria cause the meningitis, but mainly these 4 bacteria we can focus on it. And common causes of encephalitis, mainly the herpes virus, the herpes zoster, Epstein-Barr virus, varicella zoster, cytomegalovirus, most common. And arbovirus, the alpha virus, the echoencephalosis virus, and flavivirus, West Nile virus, and California encephalitis virus. This is a common virus for the encephalitis. And root of the brain abscess, well, I told you that before that brain abscess is very devastating for the patient, because when the patient is diagnosed the brain abscess with the bacterial one, it will be the fatal without proper treatment as early. Because if we delay the treatment, there will be the fatality or mortality more increase the brain abscess regarding the viral encephalitis. In comparing the viral encephalitis. So, what are the root of the brain abscess? Direct extension to the cranial infection, osteomyelitis, mastoiditis, sinusitis, subdural empyema, penetrated head wounds like the neurosurgical procedures, and hematogenous spread like the bacterial endocarditis, congenital heart disease, right to left shunt or IV drug abusure, and some of the unknown causes also. And what are the common causes of brain abscess? Some of the bacteriorhea, Staphylococcus, Enterobacter, after chronic supported otitis media, the Enterobacter is more common, and then fungal, Aspergillus, and Protozoa, Toxoplasma gondii. And what is the approach? So now this is the preliminary, because if we know the infection route and the causative agent, so we can go for the further approach for the treatment also. So what are the CNS approach to acute CNS infection? So when we evaluate a patient in the ward, in the hospital, we find the patient comes to with the non-specific symptoms like fever, headache, and altermentation or meningism. So if we find this kind of patient in the ward, so we can think that this can be maybe the case of acute CNS infection. So what will be this one? It will be the encephalopathy, or it will be the CNS infection. When there is fever is encountered, so we can think that this patient is not due to the CNS infection. While fever is present, this must be think that this is CNS infection. So encephalopathy and CNS infection, we have to differentiate whether this was encephalopathy or this is CNS infection. But CNS infection, there may be encephalopathy. But encephalopathy, there may be no fever. So keep in mind that if there is fever with altermentation, fever, headache like that, it will be CNS infection. We can think that it was CNS infection. Without fever, we don't think that encephalopathy. Encephalopathy due to not to the CNS infection, it will be other causes. There's metabolic causes. There's a uremia. There's the respiratory failure. There's the hepatic failure, like that one. And once infection is suspected, the evaluation should be continued emergently, so that appropriate antibiotic therapy or surgical intervention or appropriate antiviral therapy or surgical intervention can be done as early as possible. Because if we go for the treatment later on, in some papers they're telling me that if the treatment is doing within the 24 hours, this prognosis of the patient is very good. And if the treatment is later, because sometimes we go for the empirical therapy, because if we diagnose the CNS infection with CSF, with MRI, and other blood parameter, it will take time. So if we diagnose the patient with CNS infection acutely, so we'll go for the empirical therapy. Sometimes our teachers, like our professors, doing this in the way, we go for the antiviral as well as antibiotics. So if we cut short this one, if we think that this CNS infection is viral, so we can discard the antibiotics. If we think that this is a bacterial one, then later on we discard the antiviral. So if we diagnose the patient with CNS infection, so we must treat the patient as early as possible.
what will be the clinical presentation? Because if you think that patient with meningitis, the patient like the fever, severe headache, neck stiffness, and photophobia. So neck stiffness and photophobia you have to keep in mind, because for this for two clinical feature or clinical symptom, it's very much important to diagnose that whether it is meningitis or encephalitis. Understand? So this very important key point is the neck stiffness and photophobia is very much important for the diagnosis of the meningitis. Another one is altered behavior pattern and altered state of consciousness, seizure, and focal lesion. This is there is a hemiparesis, or there is the cranial palsy, like that. So if you think that this kind of lesion, we can think that this will be the encephalitis. In encephalitis, there is no neck stiffness and there is no photophobia at all. Really, this may be the counter, because some patients may be encephalitis and meningitis. With this one, the meningoencephalitis, we will find this combination feature. Otherwise, we will find only this one, the meningitis, we can find this neck stiffness. But encephalitis, we never find this, we can never find the neck stiffness. But encephalitis, we can find this, there is the seizure also, because there is a involvement of pain parenchyma. When there is involvement of pain parenchyma, there will be the seizure. So seizure is one important determinant to the meningitis, to the encephalitis. And another one is there is the fever, severe headache, nausea, disturbed vision, focal neurological sign. Because when there is abscess, there will be the raised feature of raised intracranial pressure. When there is raised intracranial pressure, there will be papilledema. When there is a papilledema, there will be disturbance of vision. So for disturbance of vision and this focal lesion and the seizure, all present in the brain abscess. But brain abscess, there may be the high fever. And what is the clinical picture? In a nutshell, some intoxication. This like the fever, malaise, weakness, loss of appetite, and refusing to eat. This is the clinical picture. And what will be sign of meningeal irritation? Headache, vomiting, positive meningeal sign, and hypersensitivity. This all are, if we find this kind of clinical picture, we can think that this will be the meningitis. What is the clinical triad for meningitis? Because I told you before that fever, headache, and neck rigidity. So if we find this the clinical triad, we can think that this patient may be present with the meningitis. What are the other clinical picture like that? The severe headache, neck stiffness, and neck stiffness, severe headache, neck stiffness, this is like photophobia, and the fever, drowsy, and rash. Because one important organism that causes rashes is a meningococcal septicemia, like that. So we will go find the rash. And what are these are the signs of meningeal irritation. You all know, because you are the 5th student, because every day in the world we practice the students for this. When they go for the neurological examination, we practice the students this sign of meningeal irritation. This one neck rigidity, another one is a Cunning sign, and this one this is the Brudzinski sign. So you say the neck rigidity, we can go for the head flex in the towards the chin, and the Cunning sign. If I put a leg in the 90 degree, then go upwards, there will be the pain in the neck, and there is the Brudzinski sign. Whenever there is bending the head, then there is the head will be the flex. So these are the signs, because you know all of these signs in the you can practice in the word also. And there is another specific sign of meningococcal meningitis, because we see sometimes there is a rash. The meningococcal rash, you can find this kind of rash in the patient. So if you find this kind of sign of meningeal irritation with a rash, you just straight for the treatment for the Neisseria meningitis. And this one, this hemorrhagic rash also. And there is also a cyanosis. Cyanosis presents in the meningococcal septic meningitis also. And encephalitis, the clinical picture like that: intoxication
I told you before that fever, altered mental, altered state of consciousness, or the patient is seizure. So if we find this one, and there is a focal neurological sign, and also plasma sign of meningeal irritation, because whenever there is a encephalitis, there must be presence with the meningitis. So there will be the plus minus. This is like that. With this, maybe there is a sign of meningeal irritation. But in encephalitis, there is no sign of meningeal irritation. And what are the clinical presentation? Fever, headache. I told you before, the malaise, altered level of consciousness. There is 75% focal neurological deficit, paresthesia, and aphasia. And what are the clinical presentation of brain abscess? Then headache, nausea, vomiting, lethargy, seizure, personality changes, visual disturbance, papilledema, focal neurological deficit, chills and rigors and leukocytes may develop in the early of the encapsulated infection. Early the brain abscess, there will be the fever, chills and leukocytosis. But later on, the fever is maybe low grade fever, or fever may be febrile condition. So for diagnosis of the meningitis, if we given in a nutshell, like the clinical presentation, sign of meningitis and CSF changes, and plus minus radiological evidence. So it will go for the diagnosis of the easily diagnosed for the meningitis. So radiological evidence, because in the, sometimes when you go for the MRI or CT with the meningitis, there will be the when the contrast meningitis. Sometimes there is no contrast meningitis. Contrast meningitis sometimes present, sometimes no. So there will be in meningitis radiological evidence is plus minus. But in case of encephalitis, there is a clinical presentation, focal neurological deficit, plus meningeal irritation is sometimes present or not. CSF changes, radiological evidence is very much important for the encephalitis and to diagnose the encephalitis. And brain abscess, clinical presentation, focal neurological deficit, and radiological evidence. Radiological evidence is very much important for the brain abscess, because if I go for the contrast, then there will be the contrast enhancement for the diagnosis of the brain abscess. After that, we go for the CSF study, because without CSF study, without brain imaging, we cannot go for the CSF study, because sometimes there will be the LP is sometimes contraindicated, because if there is a posterior fossa lesion, any kind of brain abscess in the brain, that will cause the herniation. So radiological evidence is must first done, then after that the CSF study. So what is the plan of investigation of CNS investigation? First, we go for the CSF study, PCR, CSF culture, and serological other antigen detection, CT, MRI, EEG, brain biopsy, other laboratory tests. But you know, CSF study will, if we find a patient with the sign of meningeal irritation, we can go for the CSF study at first. But whenever we go find that the altermentation and there is the seizure and there is a focal neurological signs, we'll never go for the CSF study first. We'll go for the neuroimaging first, then after that we'll go for the CSF study, because there may be catastrophe without seeing the brain image. What is the CSF profile in the meningitis? In a nutshell, so too easy to remember like that. The viral meningitis, WBC, there is lymphocyte predominant, and the bacterial, there is the neutrophil predominant, and tuberculosis, the lymphocyte predominant. And glucose is normal in the viral, and bacterial glucose is low, and tuberculosis glucose is low. And protein, there is strongly low. Protein is sorry. So it's a printing mistake. Protein is normal, and bacterial protein is high, and tuberculosis protein is high. Gram-stain is viral protein is negative, and bacterial gram-stain is positive, and tuberculosis is negative. So what will be seen in the CSF study like that. So this is a crystal clear CSF.
In comparison to the turbid CSF, we can think that this may be the pyogenic infection or bacterial infection. But in case of viral, this may be normal, like same this one. And what is the CSF polymerase chain reaction? CSF polymerase chain reaction has become a primary diagnostic test for the CNS infection caused by the virus. So if you think that this patient is for the viral meningitis, or you have to go for the CSF study, CSF PCR, because this CSF PCR will guide to diagnose the disease very easily, because herpes simplex is highly sensitive for the PCR positive. And CSF culture, sometimes we go for the CSF culture, but it is not done in our daily practice, because it takes long time. Because when there is a fallacy, we will go for the culture also, but it is not routinely done. And serological investigation or antigen detection, such as Western Nile virus, there is a CSF IgM positive in the first week, and that later on in after 7 days, it will be the 80% positive in the Western Nile virus. Herpes simplex virus is CSF antibody also value detected in the first week, and who are CSF PCR negative. And there is a very slow detection infection, CSF antibody may be positive, and when failed to detect in the viral DNA in the both CSF PCR. And what will be the neuroimaging, the CT and MRI? Because MRI is the primary protocol or choice of investigation for CNS infection in regarding to the CT scan. Because CT scan we cannot properly delineate the brain parenchyma very nicely. So this MRI is very useful, and we can go for the lot of sequence in the MRI. So it is diagnosed to do the CSF infection in the MRI. And MRI is also sensitive to identify the brain abscess and subdural or epidural empyema that may present a non-specific sign and symptoms, and with other CNS infection. You see, you see, this is the infection. This is the MRI of the meningitis. You see the gyriform. This is gyriform hypersin is present along the T2 lesion, and also when there is the contrast is given there is the enhancement in the cerebral sulci. You see this is the meningeal enhancement portion. This white appearance in the meninges. This we can find this case in the MRI. We can find the meningitis, and another is the meningoencephalitis. You see. The axial flare. It is a flare. This is a flare image. This is flare image, and this flare image there is a increased signal in the left parietal. Left parietal. There is signal changes, and also there is a you say there is gyral enhancement of the lesion. So both parenchyma lesion and gyral infection. This is meningoencephalitis in the brain. And whenever you go for T2 with gadolinium, this contrast, there is the enhancement of the pile enhancement of the parietal sulcus. So this is the meningoencephalitis, MRI of the meningoencephalitis. And there is a pachymeningitis. All the meninges is all the meninges are densely enhanced. This is the pachymeningitis. And meningeal enhancement also, and subdural, there is a subdural collection also. It is subdural impairment in the left parietal region. And this is specific for the encephalitis. In here, there is a coronal section, the temporal lobe. This is the temporal lobe. There is a hyperintensity. This is a flare image, and this is the temporal lobe. There is the hyperintensity in the flare temporal lobe, and there is a DW image. This is the DW image. The restriction of the temporal lobe also. This is specific for the herpes simplex encephalitis. This is the one kind of, this is a common presentation of herpes simplex encephalitis. And other presentation is like that. This is there is the temporal lobe predilection is in here, and also there is singular gyrus. This is singular gyrus. Singular gyrus, there is the enhancement is important. But in here, you see this is called the
insular cortex. This temporal lobe and insular cortex, the insular area, the insular sulcus. So this area, it never crosses the insular cortex. Especially, it's only prediction to the temporal lobe and singular gyrus. This is the specific for the diagnosis for the viral encephalitis in the MRI. Another one, when there is a hyperintensity in the basal ganglia, this is the basal ganglia, there's hyperintensity, this is specific for the West Nile virus. And another one, this is another viral infection, this is also present in the FLAIR image, or present in the posterior cerebral sulcus. All cerebral hemisphere, there is a hyperintensity. This is specific for the enterovirus encephalitis. And in here, there is a CT scan of the brain. This CT scan brain shows that there is a subdural empyema in the frontal lobe. And this is the cerebral abscess, the MRI. So I told you before that whenever we go for we think that cerebral abscess, we must do the MRI before doing the CSF study. Without doing the neuroimaging, we never go for the CSF study, because you know there is the infection. This one is the axial DWI. There is the hyperintensity present in the axial image. And in contrast in the gadolinium, there is the slightly in here, there is a T1 picture B, there is the gadolinium, but without enhancement, because it is earlier. It is called the cerebritis. And after that, after 7 days, there is the oil mark, there is the contrast enhancement. So this one DWI, this one T1 contrast, this one T1 contrast, but gadolinium. So this one, there is no well-defined margin here, but in here, after 7 days, there is a well-defined capsule. The capsule is formed. There is the contrast enhancement of the cerebral the abscess. And what would be the next investigation? Sometimes we go for the for medical interest or the clinical interest. We can go for the some advanced investigation like that, EEG. But usually we do not go for the EEG in the ward, because it is not necessary at all, because to diagnose the cerebral infection. Whenever think that there is a herpes simplex virus, we'll find that there is more than 70% PCR documented herpes encephalitis. They are typical involvement temporal lobe, but often non-specific. Some patients with the herpes encephalitis have a distinctive EEG pattern consisting of periodic and stereotype, sharp and slow complex, originating in one of the both temporal lobe and repeating regularly 2 to 3 seconds. You say, if I get the time later on, I will teach the EEG also, because you know this the periodic sharp wave over the anterior temporal lobe. This is specific for the herpes simplex encephalitis. But this investigation not routinely done, and this investigation only you have to know, but not routinely practiced in the ward. When you go for the brain biopsy, sometimes we are going for the brain biopsy, because brain biopsy is not indicated at all, because when there is a fallacy, when some patients with very difficult to diagnosis and very difficult to make a proper comment on this patient, because then this time they will go for the brain biopsy. Then like CSF PCR study failed to lead to a specific diagnosis, and a patient have focal abnormalities on the MRI. Patient have progressive clinical deterioration despite the treatment with the acecloprid and supportive treatment. So with this criteria, we can go for the brain biopsy this time, because brain biopsy, if we go for the brain biopsy, there will be the permanent damage of the brain. And because there will be the focal lesion with the patient with the brain. So if we take consent, and it will sometimes, when the life endangering condition is happens, so it is not routine practice. Other laboratory investigation, all patients suspected with CNS infection should have complete blood count and differential blood count and differential counts, liver and renal function, erythrocyte, ESR, C-reactive protein, electrolyte, glucose, etc. And so in a nutshell,
So to diagnose the CNS infection, we can go for the clinical picture, and you can go for the, after that, if you think that is the meningitis, you will go for the CSF investigation. If you think the encephalitis, you go first to go for the brain imaging, then go for the CSF infection. And in case of brain abscess, we first go for the clinical picture with go for the brain imaging after the CSF study. So all these things, if we go further in the umbrella, that all the things you can combine in a clearly this is a meningitis due to the viral, meningitis due to the bacterial, or brain abscess due to the bacterial. So we'll go for this proper treatment. Because every organism we have a specific treatment, and when there is a when do a diagnosis in the beginning, we can go for the antiviral as well as antibiotic in a combine. But if we go for the proper diagnosis, we will go for the proper antiviral or antibacterial, or sometimes with the steroid, and sometimes other supportive treatment also. So in a nutshell, viral meningitis usually treatment usually symptomatic. As well, if we diagnose the viral meningitis, we can go for the specific anticyclovir, acyclovir, gancyclovir, and mainly other supportive treatment. But bacterial, you must go for the antibacterial therapy. And fungal, we must go for the antifungal therapy. So like the viral encephalitis, when you diagnose the viral encephalitis, the drug of choice, because in our country, and only one drug is very commonly popular and commonly used, and this is very highly effective for the acyclovir. Acyclovir is for the herpes simplex 1, 2, varicella zoster, Epstein-Barr virus. Cytomegalovirus, especially for the gancyclovir. So if we go diagnose the herpes cytomegalovirus, we go for the gancyclovir and other mainly supportive treatment. And for the bacterial meningitis, there is a lot of list here, because Staphylococcus pneumoniae, there is a penicillin ceftriaxone, and the hemophilia ceftriaxone, Neisseria meningitis, penicillin G or ceftriaxone, we can go for this one. And Staphylococcus aureus, there's a oxacillin, vancomycin, rifampicin, you can go for this one. For sometimes, I told you before that, when the patient is bacterial meningitis with the unknown origin, we can go for this one. This is a typical meningococcal rash. We will go for the benzyl penicillin after skin sensitivity. Adult 30 to 50 years without typical meningitis coccal rash, ceftazidime or ceftriaxone. Patient with the penicillin-resistant meningococcal infection suspected, patient with the vancomycin or rifampicin. Adult over 50 years or the Listeria monocytogenes suspected infection, the ampicillin or cotrimoxazole. So because all this list you can find in the Davidson also, and other textbook also. What is the treatment of the brain abscess? The treatment of the brain abscess, usually there is ceftazidime or ceftriaxone plus metronidazole, empirical. First we will go for the empirical treatment. For bacterial species plus vancomycin for Staphylococcus aureus or suspicion, and then guided the culture and the sensitivity. Usually CT guided steroid aspiration and surgical drainage sometimes needed, and sometimes corticosteroid anticonvulsant is given. What anticonvulsant is usually given in the brain abscess to CNS infection to control the seizure. Usually we go for the phenytoin. It's very commonly. Other anticonvulsant we give also. And all patients receive antibiotics for the minimal 4 to 8 weeks. And what is the complication of the CNS infection? We can go for this, we will find some complication in the CNS infection. There is early and the late. Early, the cerebral edema, hydrocephalus, hemorrhage, ventriculitis, cerebral infarction, necrotization. Late, there will be hearing loss, physical and mental retardation, epilepsy, and there is the changes in the eyesight, and also the learning difficulties. So here some pictures also. This patient is the hydrocephalus. This is a large head, and there is the sunken eyeball. This is a patient is in the patient, but in the imaging there will be the ventricle is widely dilated.
And what is the complication of CNS infection? Others is the brain damage, the hemorrhage also. And there is the visceral hemorrhage also. There is a CNS infection in the meningococcal infection. There is a suprarenal gland hemorrhage also. You can find in the meningococcal infection also. There is a marmoral skin color, the shock in the septic condition. What is the prognosis? The mortality rate of the meningitis is less than 1%, viral meningitis. I told you before that viral meningitis is better in comparison to the other one, but in mortality is less than usually rated one. But there will be long-term sequelae because if viral is partially treated or not treated, there will be the properly there is the long-term sequelae will be present there. And mortality rate in bacterial meningitis is about 25%. Mortality rate in encephalitis is 5 to 75%. And the mortality rate of the brain abscess is typically less than 15%. And frequent sequelae including the seizure, persisting weakness, aphasia, mental impairment also occurs in the 25% survivor. Thank you. Thank you for the patient hearing. Thank you very much, Dr. Aminur Rahman, for excellent presentation. Now it's time to listen from our panel of experts, Professor AKM Aminul Haq sir. He is currently working as Professor of Medicine in Anwar Khan Modern College. Honorable Governor SCP, Bangladesh chapter, my teachers in front of me, and also residents and students. Assalamu alaikum. Actually, Professor M. Zolil sir is a living legend in our internal medicine in Bangladesh, and sir described or talked on severe acute asthma in detail. There is nothing left for us to comment. But when a patient, usually chronic bronchial asthma, it is a chronic disease, but sometimes it may be acute. If a patient at night, say for example 3 a.m., suffers from severe acute asthma, where he or she will go? Definitely the patient will not get any support from a professor because the time is late at night. The only way patient go to the emergency. So who is the treating physician of severe acute asthma? It is the medical officer on duty in an emergency setup is the real treating physician of severe acute asthma. We should remember that severe acute asthma is a deadly disease. Patient may die. Where there is question of death, in our aspect of primary care physician, we should first save the life of the patient. So we must know the features which are indicators of the death of the patient in severe acute asthma. One is patient may be disoriented, there may be silent chest, the pulse may be irregular. These are the criteria by which we can decide the patient may die. So what is our duty? The duty is two. One is quickly assess the patient, and if the condition is severe, there is expecting death, then we must treat the patient early, say for giving oxygen or nebulization or steroid injection, and then thoroughly evaluate the patient. If we consider treatment and control the patient
in emergency to a stable condition, only then we can send the patient in the ward and the rest of the treatment can be done there. So in emergency, our primary duty is to save the life of the patient. So I think we should be aware of this, and I also think from the lecture of the Professor M. Jalil sir, we are all benefited and we must prepare ourselves to give proper treatment in the emergency at any situation. And about the CNS infection, we primary care physician, we also face this problem in different setup, but we should think three symptoms. One is fever, another is neck rigidity, another is convulsion. By these three things we can separate this patient, whether meningitis or encephalitis. If we can separate these two things, then we can treat the patient accordingly. So I think as a primary care physician, we should be aware of all the conditions we can face in emergency situations so that we can treat the patient properly and save the life of many. Thank you. Thank you very much, sir. Now the crest giving ceremony, I would like to request our principal sir and current governor of ACP to come to the dais, and Vice Principal Khontok Aburahan sir to come, and I will request our speakers, Professor Jalil sir, to receive the crest from our governor sir. Everybody please give a big clap. Our excellent presenter, Jalil sir, is receiving crest from our Azad sir and Rahan bhai. ACP banner. Rafiq bhai. Now the next presenter will receive the crest, Dr. Aminur Rahman from our Azad sir. Dr. Aminur Rahman, who presented approach to CNS infection. So I am taking the mic over here. Now is the time to give the crest to our beautiful moderator of the first session, Dr. Humaira Tahsin Madam, by our Governor and Vice Principal Sir. Now the panel of experts, Professor Aminul Haq sir, will receive the crest from Azad sir. One of our panel of experts, Titu Mia sir, have already left the session due to other involvement. Now the Professor Aminul Haq sir receiving crest from Azad sir. Big clap. Probably. Now we are almost at the end of our session. Our chairperson, Professor Azad sir, will receive crest from our Professor Najmullah Hassan sir. Immediate past governor will hand over the crest to the current governor. So big clap for them. আসসালামু আলাইকুম। আমি এইখানে তো বলার কথা না, আমি নেক্সট সেশনে, তবু সবাইর উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে চাই। প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ সাহেব এখন কারেন্ট গভর্নর এবং তার এই টেনিওরের এইটা ফার্স্ট প্রোগ্রাম।
এবং এই ফার্স্ট প্রোগ্রামটা আমরা চাইতেছিলাম যে এটা পপুলার মেডিকেল কলেজে হোক, সেই হিসাবেই আজকে এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই প্রফেসর আজাদ সাহেবকে কংগ্রেচুলেট করে আবার একটা হাততালি লিখব। থ্যাংক ইউ। Yes, sir. We are almost at the end of our first session. It will be concluded by a speech from our chairperson, Professor Azad sir. Thank you very much. It's a historic day for me and for everybody. And you know about that today's session, which has been arranged as a part of our, the endeavor of the American College to disseminate the present topics, the current topics to the students, and to impart a sort of your interactive sessions. So we invite reputed teachers and who has got their own works on that particular topic. So today we have got 4 speeches and 2 already done, one from Professor M. A. Jalil Chaudhry and from another from Professor Aminur Rahman. And they are already established teachers and they have done a lot for teaching their students. And American College of Physicians, Bangladesh chapter is very much proud that we had all these teachers. So I want to pay my respect and gratitude to my immediate past governor, Professor H.M. Nazmul Hasan, and also here the very efficient working staff, the women leaders of SAP and all others, and especially the teachers of Popular Medical College, Honorable Vice Principal, and also the students, doctors coming from different institutions, and very much my students for whom this program is arranged. Ladies and gentlemen, so my gratitude to everybody, and I hope that SCP Bangladesh chapter will continue arranging this sort of academic meetings in different medical colleges of Bangladesh. This is the beginning, and to let you know that we are going to arrange an IMIG program in Dhaka Medical College within 1 week time. So we'll have more wonderful sessions for 2 days in Dhaka Medical College. So I hope that you will be a part of that, and your presence will definitely enrich our this type of your endeavor, and will proceed with helping each other. Thank you very much, Popular Medical College and everybody, and SCP Bangladesh chapter is very much thankful to Popular Pharmaceuticals Limited, because they have given all those efforts for arranging such an important meeting. And I also like to give my again thanks to the speakers, the panel of experts, and also the teachers who have come to talk in front of the students. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir. We are almost at the end, so please be seated and wait for the snacks. Enjoy your snacks while sitting. Thank you very much. Thank you. And our next session will start just after 15 minutes, after the snacks is over. Okay, thanks. আমরা এইখানে বসে বসেই খাবো, সবাই খাবো।
Medicine is going to start. We have a very two important topic to discuss now, that is approach to a patient with pneumothorax and approach to a patient with acute monoarthritis. But before going to the main session, I would like to, I am delighted to tell you that we have a very special guest among us now, and I would like to invite him to give some valuable speech for us. He is none other than Professor Ahmedul Kobir, Additional Director General, Health Service, Secretary General of Bangladesh Society of Medicine, but he is more famous among us as a Professor of Medicine. Sir, please come to the stage to share something. Thank you very much. But I mean, what I've been talking is that the stage is very narrow. Still, there is a stage to stand. Anyhow, very much delighted to be able to be present here. Especially, I'm very happy to see my teachers here who are present here, especially Professor Nazmul Hasan sir, Professor Khan Abul Kalam Azad sir, and Aminul Islam sir, Johir sir, Ahmed Hussain sir, Asadul Kobir sir, and all others. The thing is very important. When we come here, we used to suffer from nostalgia because you know that while you work in Dhaka Medical College, we are just like a child in front of them. So now you can see us in a different position, but we have been born and brought up by their guidance. I'm always respectful to them because you must respect your senior. Otherwise, you cannot go to your goal. That is important. Now, coming back to these sessions, is very important is why acute medicine? And you see, SCP Bangladesh, as a legacy, it started by Professor Kaji Tariq sir. At the moment, he is not here. He has changed the prestige and image of the SCP Bangladesh in a different arena, I should say, because we must be very grateful to him. And then our beloved Professor H.M. Nazmul Hasan sir, really grateful to him for a different way of thinking. A very silent personality, but he is a diverse personality. And you know, those who used to come in his close contact, they could understand what sort of personality is he. And Sharmista is smiling. It's a very pleasant lady who used to work with all these activities. And Dr. Rafiq, since beginning, you are in this post. I am very jealous. How can you stay in this post for the last 3-4 sessions? You must be deleted from here. I want to be in your position because you did a great job. Now, following that, now the main person who is driving this is Professor Khan Abul Kalam Azad sir. With his all quality, he will carry it in another strata. That's what I personally believe. And because of the medical education, especially the undergraduate medical education as well as postgraduate medical education, enormous changes. In the last 50 years, there was a huge changes in the undergraduate as well as postgraduate medical education, but we remain in the same place. Not even we could change inch, I think. Because you know, the important part in undergraduate medical education, both in postgraduate medical education, the need of acute medicine, geriatric medicine, critical care, other specialty medicine is very important. So this is a time-demanded arrangement of American College of Physicians of Bangladesh chapters. Now, going back to acute medicine and undergraduate medical education, we used to produce such undergraduates who are unable to face the challenges because we are still on that. So we are not with the case-oriented, challenges-oriented situation because you know that what I have seen in other countries' curriculum, the intern always goes with the integrated teaching way. That is, you will be giving a challenge and there will be a management-related problem. Not that you just memorize something and you reproduce. This is not a cut-paste systems. You should face a clinical scenario, whether you can make a diagnosis or not. That is the learning of the fifth-year student. But in fifth year also, we used to give you some tasks to memorize and to speak out that this is not the way. But I believe the presentation who is going to present in next few minutes, this is Professor Syed Monwar Ali, possibly. You'll be talking on acute arthritis. That should be challenge-based, I think.
the presentation, whether you can approach or not. That's the way of learning. And the main problem in my country, especially in Bangladesh, what we are facing is actually the lack of emergency services. From Upazila to tertiary care hospital, both in government and private sector, the emergency service is typically absent. If I tell you that if a patient comes to you, the undifferentiated patient, when you face, if you could make the diagnosis earlier through your all the technologies, then you can give a proper treatment. Suppose a patient comes with a respiratory distress. If you do have a echo probe in your hand, you just put it on the precordium, you can see the contractibility of the heart, whether the heart is efficiently moving or not. So that can give you the diagnosis you are dealing with a case of cardiac failure. And at the same time, if you put the echo probe, you will see that there is a huge pericardial effusion or there is a pleural effusion or ascites. That what I mean is that next to stethoscope, all these instruments are very important for an internist. You can learn many things theoretically, but at the same time, I'll be requesting, especially Azhar sir is not here maybe, just to arrange a workshop for the junior, especially the intervention. You should not think that a stethoscope is the only instrument for you. Apart from stethoscope, you should pick up bedside echocardiography, first ultrasound, and also the upper J endoscopy. These are the normal instruments that should have no boundaries who will be using. It is for the critical diagnosis of the patient. Even through the ultrasound probe, you can know the intracranial pressure raised or not. If you want to manage a case of acute medicine or acute crisis, you should have all these instruments in your hand. I believe SCP will arrange such type of workshop to make our trainee competent, and they must be encouraged to do all these type of investigations, because if you see all this theoretically, you'll not be interested to know that. Once you have the weapon in your hand and you are confident enough, then you can go far. We from the already started from the government side, we started to make some model acute medicine care in two medical college hospital at the moment. One is Sorardi Hospital and the other is Kurmitula Hospital. I believe in next 1 month, this will have a model, and after the model has been recognized throughout the country, through our emergency response team, we will scale up acute medicine throughout the country. So there were huge opportunities to work over there, and SCP, as usual, they are doing a great job. And on behalf of Bangladesh Society of Medicine, we are always working together with SCP. Our all support as a sister concern, SCP Bangladesh, and there is no difference between Bangladesh Society of Medicine and SCP, because we are working together. The SCP comes from BSM, so there should not be any confusion. That's why to know the solidarity and to work future together and work together, I am here. So indeed, thank you very much for inviting me today. I hope the great success of this endeavor, and hope to see you in near future again. And with the hope that SCP will arrange this workshop and skill-based training. That is far important than only theoretical aspect. Once you see something you do by your hand, that makes you a smart clinician. But see, if you just see, if you don't do it, that is not making a good combination. So with this expectation, I am going to end here. Thank you so much. Oh, Professor Rubina, madam is also here. I forgot to see others are there. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable comments. Now the second session of Acute Medicine's Health Talk will start. And as I mentioned before, that now we are going to discuss two very important topics. That is approach to a patient with pneumothorax, which will be presented by Professor Rubina Yasmin. And the second topic is approach to a patient of acute monoarthritis, which will be presented by Professor Syed Muhammad Monwar Ali. To enrich the discussion more, we have another two legendary professors of medicine as a panel of experts, Professor Muhammad Johiruddin and Professor Ahmed Hossein sir.
And to chair the session, we have legendary professor and clinician, Professor H.M.A. Najmul Hasan sir, Professor of Medicine, Popular Medical College, immediate past governor of ACP Bangladesh chapter, and former president of Bangladesh Society of Medicine. With the permission of the chairperson, I am about to start. Approach to a patient with pneumothorax. We all know that pneumothorax is defined as the presence of air or gas in the pleural cavity, which can impair oxygenation. It is a not so common condition, but can be life-threatening. It requires immediate medical care. So to discuss about this topic, I would like to invite Professor Rubina Yasmin, Head of the Department of Medicine, Mugda Medical College. Madam. Ahmed Hossain sir, respected teachers, faculty of Popular Medical College, and students and trainee. Assalamu alaikum and good evening. Now I am going to present my topic. It is pneumothorax. Okay. As we all know that pneumothorax is an accumulation of air in the pleural space which can impair ventilation, oxygenation or both. The presentation of pneumothorax can vary from asymptomatic to life-threatening features. These are subdivided into three broad categories according to their etiology. These are traumatic pneumothorax, which are resulting from blunt or penetrating chest trauma, iatrogenic, caused by manipulation of healthcare provider during insertion of a central line or aspiration of pleural effusion. Another one is spontaneous pneumothorax without any apparent causes or inciting event. Spontaneous pneumothorax again subdivided into two categories. One is primary spontaneous pneumothorax and another one is secondary spontaneous pneumothorax. Usually primary spontaneous pneumothorax occurs in young, otherwise healthy adult without clinically apparent lung disease, whereas secondary spontaneous pneumothorax is a complication of pre-existing lung disease such as most commonly in COPD, bronchial asthma and pulmonary tuberculosis. Another one, pneumothorax, which is known as catamenial pneumothorax that usually occurs in women in conjunction with their menstrual period. It is believed to be due to endometriosis of the pleural. This is a picture of pneumothorax. It is very much popular and known to all. And here is the this is the collapsed lung margin, and whole lung is filled up with pleural space is filled up with air. And pneumothorax is again classified based on their physiology. One is simple pneumothorax, another one is communicating pneumothorax, and the most important one is tension pneumothorax. In the first picture, it is closed type of pneumothorax where air enter only from external and there is no communication between pleural space and external. It is closed type of pneumothorax. And it is open type of pneumothorax where there is communication between pleural space and external. And another one is tension pneumothorax, which working as a single valve where air enter into the pleural space from the exterior and causing much compression of the mediastinum and shifting of the mediastinum towards opposite side. And regarding epidemiology of pneumothorax, the incidence of non-traumatic pneumothorax is 7.4 to 18 per 1 lakh population per year. It is much higher in smoker, around 12% versus 0.1% in non-smoker is lifetime risk. The incidence of recurrent primary spontaneous pneumothorax is 20 to 60% in the first 3 years after the first episodes. And the secondary spontaneous pneumothorax occur in patients with underlying lung disease, so epidemiology varies greatly.
Now regarding the history and physical findings, the clinical presentation of pneumothorax varies depending on the etiology and the size of the pneumothorax. Some patient may be asymptomatic and pneumothorax is diagnosed as an incidental findings during workup for another condition. The most common presenting symptoms are chest pain and shortness of breath. The chest pain is usually severe, sharp or stabbing type pain, and it is pleuritic in nature and radiate to the ipsilateral shoulder or arm. The patient may have a normal physical examination if the pneumothorax is small, but characteristic physical findings when there is a large pneumothorax, these are reduced chest movement on the affected side, shifting of the trachea towards the opposite side, hyperresonant percussion, and diminished or absent breath sound on the affected side. The most important one is tension pneumothorax, and the sign and symptoms are more severe, and timely diagnosis and treatment are crucial for the patient's survival. Evidence of labored breathing, chest pain, absent breath sound, deviation of trachea to the contractile side with hemodynamic compromise such as tachycardia, low BP, raised JVP suggest a possible tension pneumothorax which warrants emergency chest decompression. Traumatic pneumothorax must be suspected during evaluation of a patient of pneumothorax, diagnosis of any blunt or penetrating chest trauma, adequate history, physical examination, and upright chest X-ray are the mainstay of diagnosis. The lung parenchyma should be examined for the presence of underlying lung disease that would suggest a secondary spontaneous pneumothorax. The definition of large versus small pneumothorax is by the distance between the lung margin and the chest wall. Usually classification is one is small pneumothorax and another one is large pneumothorax. When the distance between the, this is, I want to show this one, this is a collapsed lung margin and this is the air in the pleural space. Usually distance we will take at the level of hilum. If the distance between the lung margin and chest wall is 2 centimeter or less than 2 centimeter, it is known as small pneumothorax. On the other hand, in this X-ray, there is a collapsed lung margin and this one is air in the pleural space. And the distance in the level of hilum between lung border and the chest wall is more than 2 centimeter. It is large pneumothorax. And in the left side, if it is less than 2 centimeter, it is known as small pneumothorax. And another investigation is lung sonography, as mentioned by Professor Ahmedul Kabir, that point of care, other investigation. So lung sonography has rapidly emerged as a reliable technique in the evaluation and diagnosis of pneumothorax. It is most commonly used in the emergency situation where a diagnosis must be made emergently by the bedside, such as for an intensive care unit or patient or trauma patient in the emergency department, or in the medicine ward there are ultrasonogram machine in some medical college. So they can use this machine to diagnose the pneumothorax rather than to send the patient in the X-ray department for doing an X-ray chest in upright position. Ultrasound has 81% sensitivity and 100% specificity, which is the higher than an upright chest X-ray for the detection of pneumothorax. CT scanning is not recommended routinely unless abnormalities are noted on the chest X-ray or underlying lung disease is suspected. In patient with a persistent air leak or recurrent spontaneous pneumothorax, a CT scan should be considered as well as lung biopsy at the time of thoracoscopy. So let us see what can be the differential diagnosis of pneumothorax. There are some disease that can mimic pneumothorax, such as pneumonia, acute severe asthma, as mentioned by Professor Jalil sir, that chest will be silent. So there will be hyperresonant percussion note with absent breath sound. COPD with exacerbation is another differential diagnosis of pneumothorax. Pulmonary embolism, costochondritis can mimic pneumothorax. Acute coronary syndrome, myocarditis, pericarditis must be considered as a differential diagnosis of pneumothorax. Anxiety or panic attack can mimic pneumothorax, and another one is JARD, which can mimic pneumothorax. So let us see what complication can be arrived in case of pneumothorax.
Misdiagnosis is a frequent complication of pneumothorax. Misdiagnosis lead to the failure of treat the pneumothorax and in some cases can lead to the devastating consequence. So misdiagnosis occur usually due to lack of adequate history, lack of adequate physical examination, low index of suspicion. So if misdiagnosis occur, then the following devastating consequence can be happen. Those are conversion to tension pneumothorax, hypoxemic respiratory failure, shock, respiratory arrest, cardiac arrest, empyema, and re-expansion pulmonary edema can occur. Let's see the management of pneumothorax. The management of pneumothorax with is an interprofessional team involving the emergency department physician, general surgeon, thoracic surgeon, critical care specialist, radiologist, and specially trained emergency or critical care nurse. So approach should be multidisciplinary approach. The treatment, what are the treatment options? The treatment options include observation, supplemental oxygen, needle aspiration of intrapleural air, chest tube insertion, tube thoracostomy, and thoracoscopy. The choice of procedure depends on patient characteristic and clinical circumstances. Let's look at the slide. This is the management of spontaneous pneumothorax, flowchart for management of spontaneous pneumothorax. If spontaneous pneumothorax is, if it is bilateral or hemodynamically unstable patient, then proceed to chest drain. Another one situation is if age more than 50 years, significant smoking history, evidence of underlying lung disease, or on examination or chest X-ray. If these are present, then this case is secondary spontaneous pneumothorax. If there is no age is less than 50, no significant smoking history, no evidence of underlying chest disease on examination of CXR, then that should be counted as a case of primary spontaneous pneumothorax. In case of secondary spontaneous pneumothorax, if the pneumothorax size is more than 2 centimeter, in this picture there is a, this is pneumothorax distance between the collapsed lung margin and the chest wall. If it is more than 2 centimeter or patient is breathless, then go for chest drain. Size should be 8 to 14 FR chest drain. But if the size of the pneumothorax is 1 to 2 centimeter, then aspiration of fluid, aspiration of air can be done by needle, and aspiration should be less than 2.5 liter. If after aspiration of 2.5 liter of air, if it is successful and the pneumothorax size is less than 1 centimeter, then admit the patient, high flow oxygen should be given and patient should be observed for 24 hours. But if after aspiration of less than 2.5 liter of air, no improvement, then chest tube drain should be given. This is the management protocol of secondary spontaneous pneumothorax. But in case of primary spontaneous pneumothorax, if size is more than 2 centimeter and patient is breathless, then aspiration of fluid, no chest tube is indicated in here, aspiration of air and aspiration less than 2.5 liter. If aspiration successful and size is less than 2 centimeter, then observe the patient and discharge the patient after 24 hours and give come for follow-up within the next 7 days. But after aspiration, if there is no improvement, then chest tube drain should be inserted. And in some patient with large pneumothorax but minimum symptom, conservative management may be appropriate in case of primary spontaneous pneumothorax. But in case of secondary spontaneous pneumothorax, chest tube drain should be given. And several methods are used to perform simple aspiration, ranging from venous catheter to small bore chest tube that can be removed once re-expansion of the lung is confirmed. Needle such as size should be 14 to 16 G. Aspiration is as effective as large bore. More than 20 French chest drain may be associated with reduced hospitalization and reduced length of stay.
Aspiration is most easily accomplished with a commercially available thoracocentesis tube kit. Patient with recurrent primary spontaneous pneumothorax or a concomitant hemothorax should be referred to a thoracic surgeon for thoracoscopy after the chest tube insertion. If thoracoscopy is not readily available, chemical fluorodesis through the chest tube may be performed after drainage of the pleural space to prevent recurrence. What will be the method of urgent decompression? If the chest tube insertion is delayed in a clinically unstable patient, decompression of the pleural space can be performed using a 14G intravenous catheter into the pleural space. A catheter or needle as long as 7 cm may be needed depending on the thickness of the chest wall. The insertion site has traditionally been in the second or third intercostal space at the mid-clavicular line, but the chest wall thickness at this site may prevent access to the pleural space. In that case, alternative, an insertion site is in the 5th intercostal space in the anterior axillary line or anterior to the mid-axillary line may be used. In patient whose lung is at least 90% expanded with a persistent air leak, treatment option include video-assisted thoracoscopic surgery to oversee the area of leak and perform mechanical fluorodesis. Chemical fluorodesis can be done in patients who are unable or unwilling to undergo VATS. Intrapleural injection of a chemical irritant, most commonly tetracycline derivatives such as doxycycline or minocycline, are used for chemical fluorodesis. TOC is another alternative for chemical fluorodesis. And what pharmacotherapy can be used in case of pneumothorax? Pharmacotherapy mainly focused on the adequate control of pain from the pneumothorax itself or from procedure. Pain control is achievable through local infiltration of an anesthetic at the thoracostomy site as well as intravenous and oral pain medication administration or both. Prophylactic antibiotics should be considered in patient during the chest tube insertion to prevent infection at the site of insertion and later complications such as emphysema. When should we refer to a thoracic surgeon? A referral to the thoracic surgeon should be sought in the following circumstances. Number 1, secondary ipsilateral pneumothorax, first contralateral pneumothorax, synchronous bilateral spontaneous pneumothorax, persistent air leak despite 5 to 7 days of chest tube drainage or failure of lung re-expansion, spontaneous hemothorax, profession at risk such as pilot and divers, and during pregnancy. And regarding the discharge and follow-up, verbal and written advice should be given to return to the emergency department immediately if they develop further breathlessness. Reinforce lifestyle advice on issues such as smoking and air travel. Return to work and to resume normal physical activities once all symptoms have resolved. Deferring sports that involve extreme exertion and physical contact. Should be cautioned against commercial flight as high altitude until full resolution has been confirmed on chest X-ray. And that's all about pneumothorax. These are the reference. And thank you all for patience hearing. Thank you very much. Thank you so much, Professor Rubina Yasmin Madam, for a very valuable comments on approach to a patient with pneumothorax. Now to the next session, approach to a patient with acute monoarthritis. The acute monoarthritis means the arthritis involving a single joint persisting less than 2 to 4 weeks. We encounter this kind of patient every day in our daily practice or in the emergency setting. And the diagnosis of this monoarthritis is very challenging. And to talk in this very demanding issue, we have a very good speaker here, Professor Syed Mohammad Monwar Ali, Professor of Medicine, Dhaka Medical College. Sir.
Thank you, doctor. I'm afraid my topic is actually approach to a patient with acute arthritis, not acute monoarthritis. Although I am monoar, but not only acute monoarthritis. I will be talking about acute arthritis. আমি একটু এটাতে পয়েন্টার অপশনটাতে একটু যাই, আমি একটু পয়েন্টার অপশনটা, হ্যাঁ আচ্ছা আমি পেয়ে গেছি। So Honorable Chairperson, panelist, learned audience, Assalamu alaikum. It's my honor and privilege to be here to appear before you with this presentation. Before starting, I must express my gratitude to my teacher, mentor, Professor Khan Abul Kalam Azad sir, Governor SAP and past Governor SAP, Professor H.M. Najmul Hasan sir. Actually, both of them happens to be my teachers when I was an undergraduate student in Rajshahi Medical College, along with Professor Jalil sir. So I'm a very proud student of them, and Ahmed Hussain sir also was my teacher there at that time. So here I begin my topic. Okay. So I'll be talking about acute arthritis. So acute arthritis is, what is acute arthritis? Is joint pain of sudden onset with signs of inflammation and duration of less than 6 weeks. Okay. The differential diagnosis of acute arthritis are numerous. Diagnosing acute arthritis depends on accurate medical history, a thorough physical examination, and appropriately chosen lab and imaging technique. So what are the points to evaluate? For evaluation of acute arthritis, we'll have first to distinguish articular from non-articular or soft tissue syndromes. When articular is confirmed, determine whether it is mono, oligo, or polyarticular, whether it is inflammatory or non-inflammatory, acute or chronic. When it is acute monoarticular arthritis, think of red flags. Think of gout, septic arthritis, or fracture. So these are especially septic arthritis is a medical as well as rheumatologic emergency. So so these are the terminology which I will be talking about throughout my discussion. Acute, less than 6 weeks duration versus subacute or chronic, inflammatory versus non-inflammatory degenerative, articular versus non-articular, monoarticular means single joint, oligoarticular means 2 to 4 joint involvement, polyarticular means 5 or more joints involvement, focal or widespread. So some distinguishing points from inflammatory to mechanical joint pain. Inflammatory arthritis has pain which is maximum after rest and reduced with activity. Reverse is in case of mechanical joint pain. Stiffness is a significant feature of inflammatory arthritis. Redness, swelling, warm, all are features of inflammatory arthritis. Stress pain, which is a very important feature of monoarthritis, that means pain at extremes of movement, that is stress pain. It is a feature of inflammatory arthritis, but in mechanical joint pain, pain will be throughout the movement. And fine crepitation and phase reactant elevation are features of inflammatory monoarthritis, inflammatory arthritis, not mechanical joint pain. So this is a picture. On the left side you see a hand of rheumatoid arthritis. Hand is swollen and there is PIP, MCP and wrist joint swelling. On the right side you see heart swelling involving PIP and DIP, popularly known as Heberden's nodes and Boucher's nodes, you know. And now distinguishing points from articular with non-articular like tenosynovitis. In articular problem, joint will be held in neutral position and swelling will be capsular. In tenosynovitis, like in what I shown here, it is a actually is a decurvance tenosynovitis. Here the swelling is linear and decreased movement in all planes in case of synovitis, but a particular directional movement restriction will be there in synovitis. Joint line tenderness will be there in synovitis, and there will be universal stress pain. So limitation pain at the extremes of movement in all direction in synovitis. But in tenosynovitis,
selected direction movement restriction will be there. So we call selective stress pain. Okay. So what are the causes of acute arthritis? We think about infection, bacterial infection when it comes to acute monoarthritis like staph, aureus, epidermidis, salmonella, Neisseria gonorrhoeae, E. coli, Haemophilus, hemarthrosis, acute exacerbation of underlying states like in hemophiliac arthritis. In osteoarthritis, there may be some mild inflammatory changes. So I have also included osteoarthritis in the list of acute monoarthritis. So then again, crystal arthropathy like gout and pseudogout, and acute monoarticular presentation of polyarthritis may be there like early atypical rheumatoid or in some cases spondyloarthropathy. Oligoarthritis, again bacteria like Neisseria, endocarditis, again osteoarthritis, and sarcoid reactive arthritis and psoriatic arthritis may present with acute oligoarthritis, means 2 to 4 joints involved there. And in palindromic rheumatism, you know, this is a form of rheumatoid arthritis. Pain, systemic feature comes on and off, persists for a few days or weeks. This is palindromic rheumatism. And in case of acute polyarthritis, we think of viral etiology. When acute monoarthritis, think of bacterial etiology. When acute polyarthritis, think of viral etiology like mumps, glandular fever, chickenpox, chikungunya, hepatitis B, C, HIV, etc., etc. Some bacterial causes also are there, Lyme, endocarditis, etc., post-infective, that means rheumatic fever, and some vasculitis may also present with acute polyarthritis like Henoch-Schönlein, better known as IgA vasculitis now, cryoglobulinemia vasculitis, GPA, PAN, etc., may present with acute polyarthritis. Primary generalized osteoarthritis sometimes may present with acute polyarthritis. Then again hemochromatosis, gout, etc. Then acute presentation of inflammatory polyarthritis like rheumatoid arthritis, SLE, psoriatic arthritis, Steels, adult Steels, and RS3PE means remitting symmetric seronegative synovitis with petting edema. Actually, it is a variant of rheumatoid arthritis. It occurs in elderly persons, male preponderant, present with swollen hands and feet, and they are good responsive to steroids. So this is RS3PE. So when approaching to diagnose a case of acute arthritis, we will have to look for anatomical localization of the complaints. So articular, non-articular, determining of the nature, inflammatory, non-inflammatory, determining the extent, mono, oligo, or poly, determining the chronology, and then formation of a differential and some judicious lab and imaging investigation, and putting it all together, we will be able to reach a diagnosis most of the cases. So musculoskeletal history is a very important part of approaching a patient to acute arthritis. So history, we know there are some conditions associated with some particular arthritis, like in gout patients, we will find that patients are obese, they have some comorbidities like diabetes, dyslipidemia, hyperuricemia, CKD, or other comorbidities. So if this constellation of feature presents and patient present with acute monoarthritis, maybe we are dealing a case of gout. So IV drug abuse, pre-existing joint disease, recent infection, maybe it is septic arthritis. Previous similar attack reaching peak in few hours, grade 2 involvement, crystal. Some drugs may be associated with acute arthritis like prolonged use of steroid may be associated with septic arthritis or avascular necrosis. Diuretics may be and cytotoxic may be implicated for gout. And some drugs may be associated with ANCA-associated vasculitis, and these vasculitis may cause arthritis, like minocycline. Drug-induced SLE may produce arthritis. Drugs responsible like hydralazine. So, what is the temporal relationship of symptom onset? Minutes to hours, hemarthrosis. Hours, crystal. Hours to days, septic reactive crystals. Days to weeks, rheumatoid arthritis, palindromic rheumatism, RS3PE, viral, etc. Weeks to months, degeneratives, and others. Okay.
So this is a famous picture. I think you have seen most of you in Harrison's, and this is from Harrison. So involvement of joints will indicate the disease. When distal interphalangeal joints are involved, we think of osteoarthritis, psoriatic arthritis, gout or reactive arthritis. So when PIPs are involved, think of RA, OA, SLE and psoriatic. When wrist is involved, think of RA, pseudogout, gonococcal or JIA. When there is dactylitis, think of psoriatic arthritis, reactive arthritis. When first carpometacarpal joint involvement, think of osteoarthritis. When metacarpophalangeal second and third, think of hemochromatosis. When temporomandibular joint involvement, think of Stills. Okay. So by looking at extraarticular features, we sometimes reach to a diagnosis of articular condition. Like constitutional symptoms are present in rheumatoid, Stills, infective and vasculitis. Skin involvement are there in almost every arthritis, acute arthritis, but particularly in SLE, dermatomyositis, scleroderma, Lyme, psoriasis, Henoch-Schönlein, erythema nodosum, etc. Episcleritis and scleritis in RAGPA, conjunctivitis in reactive, uveitis in spondyloarthropathy, nail and uvea in psoriasis, organomegaly in GIA, or Stills or adult Stills, and tophi in gout. Okay, and now the pattern of involvement. Migratory polyarthritis in case of rheumatic fever, disseminated gonococcal infection, HIV and Lyme arthritis. Additive or simultaneous pattern of involvement, it is found in almost all sort of inflammatory arthritis, and intermittent pattern of involvement in gout, pseudogout, Lyme, palindromic rheumatism, RS3PE, etc., etc. Now gender preponderance. Female preponderant disease are SLE, RA, OA, systemic sclerosis, polymyalgia rheumatica. Male, female almost equal in psoriatic, entropathic arthritis, pseudogout, and male preponderant disease are gout and reactive arthritis. Okay. Symmetrical involvement in RA-SLE, asymmetric psoriatic arthritis, reactive and Lyme arthritis. So now musculoskeletal examination. So as with other systemic examination, general examination related to the musculoskeletal system should come first. Then examination of the locomotor system or musculoskeletal system, which is a bit different from examining other systems, and that involves inspection at rest and inspection during active movement, and then palpation at rest and palpation and movement. And from this general examination and locomotor examination, we must have clues, and we will then proceed on to examine other system. Like when we suspect Stills disease, we go for palpating abdomen, looking for hepatosplenomegaly. So start with number of joint involvement, monoarthritis, oligo and poly, monoarthritis, acute monoarthritis, that was she was saying, but I am discussing much more than monoarthritis. So most critical diagnosis to consider is infection, that means septic arthritis. Other like gout, pseudogout, fracture, hemarthrosis, etc. So septic arthritis, it is a medical as well as rheumatologic emergencies. There may be fever, focus may be elsewhere, and you see there is a clear focus there, and polymorphic leukocytosis will be there. And synovial fluid analysis is very important, and you may get total count of WBC even 1 lakh. And culture and sensitivity to identify the organism. And in most of the cases, Staphylococcus is the culprit organism. So now about gout. And it is the commonest inflammatory arthritis in Western population, but not in our part of the world probably. It is a disease of antiquity. It was thought to be a disease of the kings, or it was a king of the diseases, whatever I say. It is a male preponderant disease. Male-female ratio is 7 to 9:1, peak at 30 to 45. And you see a famous picture by James Gillery, 1799. And at that time, it was thought that gout was produced by evil humor. And you see little monster is biting to inject the evil humor in first metatarsophalangeal joint.
So first metatarsophalangeal joint involvement, what we call podagra. In menstruating women, gout is rare. So acute arthritis in a female, it is not judicious to ask for an uric acid unless she has been suffering from CKD or others. All gout patients have hyperuricemia at some point. Most hyperuricemic patients will never experience a clinical event of gout. So hyperuricemia is necessary, but not the sufficient precondition for gout development. And regarding diagnosis, patient will be presenting with mono or sometimes oligoarthritis, and first MTP will be involved in 70% cases of first attack, and eventually in 90% cases first MTP will be involved, and tophi will be found. There might be hyperuricemia, and but hyperuricemia may not be present during acute attack. As we know, hyperuricemia is a negative acute phase reactant. So urate crystals may be found in synovial fluid, and we know in polarized microscopy negatively birefringent crystals, and you see in the X-ray punched out erosion at the MTP, and ultrasonogram, what Professor Amidul Kabir has said, bedside ultrasonogram may help to confirm this double counter sign at MTP in a patient with gout. So acute monoarthritis, hemophilia, young male, trauma, positive family history, bleeding, but not bleeding time increased. Clotting time is increased, factor 8 or 9 decreased in case of hemophilia or Christmas disease respectively. You see there is a big swelling, and I suspect this swelling is fluctuant and cystic because there is blood but not clotting factor. So blood is in liquid form there. Okay, and this is acute monoarthritis due to sports injury. And do you know who is he? Roger Federer. Okay. So acute oligoarthritis, like spondyloarthropathy, like ankylosing, reactive, psoriatic, enteropathic, it presents in young man, axial pain, family history, posterior large joints. You may make a question to me, why are you including these spondyloarthropathy in acute arthritis presentation? Because some of those spondyloarthropathy patient may present with acute spondylitis or acute peripheral joint involvement. So this should also come in DDs of acute oligoarthritis. Okay. Then this should not also come in differential, that crooked position or question mark attitude and sacroiliitis grade 3 or 4 in ankylosing spondylitis. HLA-B27 positivity, enthesopathy, lower limb involvement, familial association, all are features of spondyloarthropathy. So in psoriatic arthropathy, extraarticular features are not very much, only uvea and nail are involved, and DIP involvement is very typical for psoriatic arthritis. Okay, and polyarthritis, you see acute rheumatic fever, so those are 5 major criteria, and you see erythema marginatum and subcutaneous nodules. Okay, these are major criteria, and there are minor criteria, and you know the famous Duckett-Jones criteria. I am not getting into detail. Acute viral arthritis, there may be preceding viral fever, acute viral hepatitis in some cases, macular rash, epidemics of rubella, chikungunya. You know that in 2017 there were numerous cases of chikungunya arthritis. They presented with acute arthritis, and eventually some of them suffered even years together. So chikungunya arthropathy, and hepatitis B seroconversion period, there may be acute arthritis, and in reactive arthritis that may present with oligo as well as polyarthritis or monoarthritis even. So reactive arthritis can present in every form. There may be preceding venereal infection or enteric infection, symptoms and signs of spondyloarthropathy like SI joint involvement, pain in the lumbar region, and knee involvement. Very specific features are dactylitis and enthesitis. There are some extraarticular features like orogenital ulcer and cutaneous ulcer, like keratoderma benorrhegica, plaques, pustules, etc. This is a patient with chikungunya arthropathy. This is reactive arthritis, upper left keratoderma benorrhegica, upper right dactylitis,
lower right sarcinate balanitis, lower left enthesitis, Achilles enthesitis. So these are features of reactive arthritis. SLE, you know, butterfly rash and this discoid rash. Young female alopecia, anemia, and lab investigations like proteinuria and platelet reduction, ANA positivity and anti-DS DNA positivity. I'm towards the end of my discussion, and these are rash of SLE, you see. Sometimes cancers may be associated, present with acute arthritis, especially in the elderly patient. When an elderly person present with acute mono or polyarthritis, think of cancer. And old age, weight loss, profound anorexia, lymphadenopathy, monoarthritis, Palmar fibromatosis, these goes in favor of cancer. And hypertrophic pulmonary osteoarthritis, you know, is a very well-known paraneoplastic feature of some cancers, but pulmonary hypertrophic osteoarthropathy may present in primary form, like what we call pachydermoperiosteitis or Torrance Oligoler syndrome, like that. So about investigations should be judicious and limited. Simple X-rays, synovial fluid analysis in septic arthritis, examining crystalline gout and pseudogout. Serology often helpful in polyarticular arthritis like in infection or rheumatoid arthritis. We ask for an ACPA. Ultrasonogram may help like what I say, double contour shadow in gout. Comorbidity assessment may be required, like for patients with gout, we ask for blood glucose or a lipid profile or like that. And and eventually we will administer drugs, so to drug safety monitoring, baseline liver function, renal function, and blood counts are also necessary. So take home or conclusion, I'm almost at the end. If you think that I have told much more about the causes of acute arthritis, forget those and take these simple things. Monoarticular acute infection like bacteria, trauma, hemarthrosis, crystal, atypical RA. Polyarticular arthritis, again infection, but here viral. Rheumatic fever, reactive, early RA, Still's polyarticular JIA. Polyarticular acute arthritis, reactive arthritis, polyarticular JIA, psoriatic arthritis. So I am almost my concluding slide actually, or penultimate slide, this one. Open mind at the start of evaluation, put in one of the clinical syndromes, we call it pattern recognition. So a patient presenting to you with uveitis, erythema nodosum, ankle arthritis, what is the diagnosis? Sarcoidosis. Presenting symmetrical arthritis, small big joints, metacarpophalangeal disc joint involvement and deformity, what is your diagnosis? Rheumatoid arthritis. A cost-effective strategy for lab testing, depending on clinical acumen, and early presumptive diagnosis and appropriate management may contribute to better outcomes. Routine lab tests before exploring clinical tools is wasteful, and synovial fluid analysis is the most valuable laboratory test in monoarticular arthritis. That means in septic arthritis, don't forget to ask for a synovial fluid examination. So a famous quote of Hippocrates, for the physicians it is essential to recognize what diseases are and whence they come, which are long and which are short, which are in the presence of changing into others, which are major and which are minor. So thank you. I hereby acknowledge SCP Bangladesh chapter, Professor Khan Abul Kalam Azad sir, Professor H.A.M. Najmul Hasan sir, and Professor Syed Atikul Haq sir, who is not here, but I should acknowledge without him, I could not have been here in this position. Dr. Sharmishta and Dr. Rafiq, thank you very much for asking me. Thank you for patient hearing. Thank you. Thank you very much, sir. Now is the time to hear some valuable comments from our panel of experts. First, I would like to invite Professor Muhammad Johiruddin, sir, to come to the stage. He is a professor of medicine and head of medicine department of Popular Medical College. Honorable Chairperson of the session, Professor Najmul Hasan sir,
and ex-governor, and the present governor, Professor Khan Abul Kalam Azad, and my dear colleagues and dear students. I first give my thanks to the ACP Bangladesh chapter for selecting me as a panelist of this session. I'm really honored. Our first speaker is Professor Rubinaya. Her presentation was about the about the pneumothorax. You know, pneumothorax is a medical emergency, particularly the tension pneumothorax. I will talk few words about the tension pneumothorax. It is a very grave condition, life-threatening condition, and one must be able to diagnose and to differentiate it from others. The patient with sudden onset of severe chest pain and progressive dyspnea. Sudden onset of severe chest pain and progressive dyspnea come to the emergency department. Then what should be the diagnosis? The first one is the pneumothorax, second one is the MI and acute left ventricular failure. And there may be also the dissecting aneurysm of the aorta. These three should be the first considered. Among these three, two is the common, either pneumothorax, tension pneumothorax, or it is a case of MI with LVF. So one must exclude the MI and LVF. The patient, when you examine the patient, in case of pneumothorax, severe pneumothorax, the patient may be tachypneic, there may be tachycardia and cyanosis, and when you examine the chest, you will find it. So rapid assessment is important. And if it is an MI, you will get the bilateral basal crest, gallop rhythm, etc. And the patient with, so you first exclude the MI and you put the diagnosis as a pneumothorax. So it is a very severe pneumothorax, urgent need to treat. So in that case, the only treatment, first initial treatment is the oxygen, and they put in white bore needle to the second intercostal space. That is the first. And then you send the patient to the respected ward. That is first. Regarding the pneumothorax or other pneumothorax management, you consider the three things. First, whether it is a symptomatic or asymptomatic, whether it, and what are the underlying causes of pneumothorax, and what is actually the X-radiological images, how much collapse is there. These three should be considered. The treatment is treatment of pneumothorax and treatment of underlying cause. And when to treat the pneumothorax, if it is symptomatic, any type of collapse, you should treat it. And if by aspiration or by water seal drainage, if it is less than 2 centimeter or it is 20% কম, তাহলে আমাদেরকে কিন্তু এটা অবজার্ভ করতে পারি if it is primary. If it is secondary and symptomatic, you should treat. সামারি হলো যে নিউমোথোরাক্সের চিকিৎসা করব এবং আন্ডারলাইং কজকে চিকিৎসা করব। নিউমোথোরাক্স যদি সিমটোমেটিক হয় সবাইকে চিকিৎসা করতে হবে। যদি টেনশনে তাহলে কথাই তো নেই, তাহলে ইমার্জেন্সি থেকে শুরু হয়ে যাবে চিকিৎসা। আর যদি এটা অ্যাসিমটোমেটিক হয় এবং লেস দেন 20% কলাপস হয় অথবা এটা 2 সেন্টিমিটারের কম, ইউ ক্যান অবজার্ভ ইফ ইট ইজ এ প্রাইমারি। সেকেন্ডারি হলে অবজার্ভ এবং মেবি নিড টু অ্যাসপিরেট, এটা হলো চিকিৎসা। আর ইফ ইট ইজ এ মোর দেন 20% collapse or more than 2% collapse, if it is secondary, you should treat it. If it is a asymptomatic but primary, even then you can observe in the hospital. So this is the summary of the management of pneumothorax, and you must treat the underlying cause. In which setting it is a primary or secondary. If it is secondary, it is spontaneous or it is due to some other underlying secondary disease, primary or secondary, like tuberculosis or COPD, or bronchitis, etc., or malignancy. So this is about the pneumothorax. The second is the speaker is Monorali. He has nicely presented about the acute arthritis. If it is a acute arthritis, you must first consider it is a monoarthritis, or it is a oligoarthritis, or it is a polyarthritis. If it is a monoarthritis and duration is less than 6 weeks, and if it is
onset is very sudden and very acute presentation. Within few hours to hours er moddhe patient chole asbe, and it is an elderly, if it is a male person, hypertensive or other patient, and site of involvement is the great toe of the first metatarsal joint or ankle, you first think about the gout. If it is monoarthritis, young patient, a bit insidious in onset, but within few days, 1 to 2 days or 3 days, 5 days, the patient chole ashe. High fever, it is septic arthritis. If it is a monoarthritis, but the patient is no history of trauma, either he is an athlete or he have some accident, pain now present with monoarthritis, so it is a traumatic arthritis. Again, a patient with acute monoarthritis, patient is hemophilic patient or patient is in warfarin therapy, anticoagulant therapy, patient present with monoarthritis, you should first think about the hemarthrosis. These 4 is the common causes of acute monoarthritis. The next is the oligoarthritis. The oligoarthritis is mostly presentation is the insidious onset, but if it is an acute presentation, mostly the reactive arthritis and other seronegative spondyloarthropathy. And if it is a polyarthritis, then we should consider only 3 things in acute case. I am talking about the acute presentation, that is less than 6 weeks. The first is the viral. Viral is the most commonest cause of acute polyarthritis. The next is the, it could be the rheumatoid arthritis palindromic onset. And another is the, if it is a polyarthritis, but the large joint involvement and a younger patient, we should consider rheumatic fever. And another is the polyarthritis, large joint involvement, very high fever, very high fever. I repeat it, very high fever, spiky fever. In that case, you should consider the Still's disease. Acute polyarthritis with very high fever, spiky fever, and you should exclude the Still's disease. These, and sometimes we may get the fever, high fever with polyarthritis, small joint involvement, young female, then we should also consider the SLE. So these are the common causes of acute polyarthritis. So with these few words, I conclude my talking about this. Yes, thank you all for selecting me as a panelist. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Professor Ahmed Hossein, sir, to share a few words. He is a professor of medicine and departmental head of Sir Solimullah College, Medical College. Thank you, Dr. Naushaba. I first express my gratitude to my teacher. In front of me, Professor Khan Abul Kalam Azad sir, the acting, the present governor of ACP, and Professor H.M. Nazmul Hasan sir, the ex-governor. These two are my direct teacher, and when I was the student in Dhaka Medical College, sir's acting as, especially Nazmul Hasan sir was my registrar, and subsequently when I was an assistant registrar in Rajshahi Medical College, then I got these legendary teachers as my professors there, especially Nazmul Hasan sir, Professor Jalil sir, Tariqul Islam sir, and Khan Abul Kalam sir. And our two presenters, first presenter, Professor Rubina Yasmin, she discussed about the pneumothorax. Why pneumothorax is presented as a problem in acute medicine? Because pneumothorax sometimes, especially when it is tension pneumothorax, it may be catastrophic condition. So recognizing tension pneumothorax is very important, and it is very simple in bedside. If you just talk to the patient, patient has got severe chest pain, breathlessness, so examine.
you just percuss, you will see the difference. One side is hyper-resonant and another is normal resonant. So, and breath sound is absent. It's very easy to recognize clinically. And patient becomes hemodynamic compromise because of tension pneumothorax means the interpleural pressure is more than the atmospheric pressure because there is a one-way valve. Air is introducing from the lung into the pleural space, but it cannot escape out. So there is increase in the air, gradually increasing, and patient is having more symptoms and complications. So if you not intervene in time, then patient will die. So what is the intervention? It is simple introduction of a needle or cannula. Whatever is in your hand. In an emergency, you just put a needle in the second intercostal space, a wide bore needle or a cannula, and that will make the pneumothorax open type. That will equalize the pressure, interthoracic, interpleural pressure with atmospheric pressure, and patient will get the relief immediately. And then you go for the definitive treatment, water cell drainage and other measures. And regarding the second speaker, Professor Monorali, when I was assistant registrar in Russian Medical College, they were then the interns and my training there. And again, when I was a consultant in Russian Medical College, in Tangai General Hospital, he was posted there as medical officer. So I had a good history with him, with work as a trainer. And he presented very nicely the acute arthritis. It's a big chapter, acute arthritis. So we should be in open mind. In a case of acute arthritis, so we have to consider the setting, in which setting that occurs. And what is the patient's age? What is the sex? What are the predisposing conditions? What are the joints, which joints are involved? He has shown very nicely. When it is a monoarthritis, then you can think of some few conditions like gout, septic arthritis, hematrosis, very few differential diagnoses. And when it is oligoarthritis, there are some typical diseases that we can consider, like whether it is a spondyloarthropathy or these infective conditions. And if it is polyarthritis, especially the patient presents acutely with fever, you can think of some infective conditions like viral arthritis. And if it is not associated with fever, then we can think of the other possibilities, that conditions that present with acute polyarthritis like rheumatoid arthritis and other inflammatory conditions. And he has very nicely described, and I congratulate both the speakers for their very nice and elaborate presentation. And with this, I like to conclude my comment. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now is the time for giving crest as a memento to the scientific session today. I would like to invite chairperson of this session, Professor H.M. Najmul Hassan, sir, to come to the stage to hand over the crest. So I would like to invite first speaker, Professor Rubina Yasmin, madam, to come to the stage as well. We are delighted to have also the governor of ACU Bangladesh chapter, Khan Abul Kalam Azad, sir. Now I'd like to invite Professor Syed Muhammad Monor Ali, sir, to come to the stage.
I am taking the mic for some time because our prodigious moderator, Dr. Noor Shabanun, now will receive crest from Nazmullah Hassan sir. Now I'd like to request Professor Mohammad Johariuddin sir